Okay, done. Perfect. So now understanding the business and understanding the competitors and what we have to create online presence. And in the online presence, ఏమేమి create చేయాలి మనం ఒక business కి? So we need to create website ఉండాలి, ఇంకేం ఉండాలి, Facebook page ఉండాలి, Instagram ఉండాలి, and LinkedIn ఉండాలి. So I don't recommend Pinterest and Quora right now. So only three, ఒకటి Facebook and second Instagram, third one LinkedIn, and తర్వాత Google page and also YouTube channel. ఈ ఫైవ్ మాత్రం పక్కా ఉండాల్సిందే. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, లింక్డ్ఇన్ అండ్ గూగుల్ పేజ్ అండ్ ఆల్సో యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ వెబ్సైట్ మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే వెళ్ళండి. వెబ్సైట్ నుంచి వీ కెన్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ లీడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ట్రస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది ప్రొఫెషనల్ మేనర్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం మనం? ఎస్ఎంఓ అంటే సోషల్ మీడియా ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అండ్ ఆల్సో సెర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్. అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ ఎస్ఈఓ మీన్స్? Search engine optimization. So in the future, the digital marketing lo koncham expertise మనం సంపాదించాలి అంటే I would recommend these four platforms. What I would recommend? I would recommend this four platforms. SMO, regular postings లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? SMM అంటే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అండ్ యాడ్స్ క్రియేట్ చేయడంలో పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఆన్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్స్? ఆన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో. And the next entity, search engine marketing, and that is also ads creation on what platform? Search engines. And this is also for what? The lead generation. The next entity, search engine optimization. And దీనికి కూడా మన వెబ్సైట్ ఉండాలి. వెబ్సైట్ ఎక్కడ పెడుతున్నాం మనం? We are ranking in the top rank in what platforms? In search engines, so top rank. Yeah. In case మీరు ఫ్యూచర్ లో the digital marketing నుంచి ఎక్కువగా leads జనరేట్ చేయాలి అంటే ఈ ఫోర్ మాడ్యూల్స్ తో మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ఎస్ఎంఓ, సెకండ్ మాడ్యూల్ ఎస్ఎంఎం అండ్ థర్డ్ మాడ్యూల్ ఎస్ఈఎం అండ్ ఫోర్త్ మాడ్యూల్ ఎస్ఈఓ. సో మీరు ఇదే సెక్టార్ లో కంటిన్యూ అయితే ఈ ఫోర్ మాడ్యూల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి. యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ టు జనరేట్ లీడ్స్. అంటే డిపెండెన్స్ అవ్వకుండా, ఫ్రెండ్స్ అండ్ రెఫరెన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనంతటిగా మనం లీడ్స్ జనరేట్ చేయాలి for our projects, for any project and for our own business ante ee four modules lo manam perfect ga undali. Okay, so you will be getting some sort of knowledge and to implement it. Echo knowledge kosam you can refer to the YouTube, refer to any of the courses or whatever the maybe future lo malli manam cheste I will go very deep. Yeah, but ee four modules lo please focus to get ద ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్. మీరు ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతే మీరు ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీరంతటిగా మీరే క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వెరీ ఈజీగా. అండ్ ఆ క్యాంపెయిన్స్ ఆటోమేషన్ లో మీకు లీడ్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ డే మీరు లెక్కలోనే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 2 to 3 లీడ్స్ టు కాల్ ఇమీడియట్లీ. అండ్ ఆ లీడ్స్ మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డే మొత్తం మీద మార్నింగ్ ఒక 2 వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఒక 2 లీడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఈవినింగ్ ఒక 2 వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజ్ అయిపోతే 2నే కాదు, డైలీ ఒక 10 లీడ్స్ అండ్ 15 లీడ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. And per day by spending 300, per day by spending 500. So ఒక 300 and 500 స్పెండ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఒక 3 to 10 లీడ్స్ వస్తాయి ప్రాపర్ గా క్యాంపెయిన్స్ ఆప్టిమైజ్ చేస్తే. Then you will be having plenty of the leads to call and to convince for your projects. ఓకేనా? సో ఇందులో ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటేంటి సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్, మనం లాస్ట్ వీక్ కవర్ చేసాం. ఇదేంటి సెర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్. సో తర్వాత అన్ని స్మాల్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఐ జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? కాంటెంట్ రైటింగ్, బ్లాగ్స్ పబ్లిష్ చేసుకోవటం. నెక్స్ట్ ఏంటి? వీడియో మార్కెటింగ్. దెన్ వీడియోస్ ఎక్కువ తయారు చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఓఆర్ఎం అంటే ఆన్లైన్ రిప్యుటేషన్ మేనేజ్మెంట్. మన ప్రాజెక్ట్స్ కి కానీ మన బిజినెస్ కి కానీ ఏమి ఉండాలి? గూగుల్ రివ్యూస్ ఎక్కువగా ఉండాలి. అండ్ మన దగ్గర డేటాబేస్ ఉంటే మనం ఏం చేయొచ్చు? వాట్సాప్ మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు, ఇంకా ఎస్ఎంఎస్ మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు, ఇంకా వాయిస్ కాల్స్ మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఇంకా ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు. సో మన దగ్గర డేటాబేస్ ఉంటే వాళ్ళకి మనం రిఫరల్ మార్కెటింగ్ గురించి వాళ్ళకి పంపించవచ్చు కమ్యూనికేషన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్. సో వీ కెన్ అప్రోచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, వాళ్ళని మన గురించి మాట్లాడమని చెప్తే ఆ వీడియో మనం షేర్ చేస్తే సోషల్ మీడియాలో మనకు కొంచెం రిప్యుటేషన్ ఉంటుంది. సో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ కానీ ఇంకేంటి ట్రై చేయొచ్చు? వైరల్ మార్కెటింగ్ కానీ, ఇంకా మొబైల్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫోరం మార్కెటింగ్. అండ్ ఇవన్నీ మీకు ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఫోర్ మాడ్యూల్స్. అండ్ ఎస్ఎంఓ, ఎస్ఎంఎం, ఎస్ఈఎం అండ్ ఎస్ఈఓ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాక ఇంకా టైం ఉంది అనుకుంటే యూ కెన్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దీస్ మాడ్యూల్స్. నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి మనకి? పాడ్కాస్ట్ మార్కెటింగ్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంది? పుష్ ఎంగేజ్మెంట్స్ ఉంటుంది.
అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి సిఆర్ఎం టూల్ వాడుకోవచ్చు, ఇంకేం వాడుకోవచ్చు, ద గూగుల్ టూల్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు. సో డు నాట్ ఫర్గెట్ దిస్ 23 పాయింట్స్. డన్. యా. సో మెటా క్యాంపెయిన్స్ 2 times రీక్యాప్ చేశాను నేను లాస్ట్ క్లాస్ అండ్ లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా. బట్ ఒక్కసారి నా క్యాంపెయిన్స్ చెప్పండి, ఎన్ని క్యాంపెయిన్స్ ఉన్నాయి మెటాస్ రన్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని క్యాంపెయిన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. అండ్ ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్ ఏంటి? అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్. సెకండ్ క్యాంపెయిన్ ఎంగేజ్మెంట్ క్యాంపెయిన్. థర్డ్ క్యాంపెయిన్ ఏంటి? ట్రాఫిక్ క్యాంపెయిన్. And fourth campaign ఏంటి? Leads campaign. Fifth campaign ఏంటి? You have the app promotion campaign. And sixth campaign ఏంటి? Sales campaign. Yeah. ఇందులో మనం ఎక్కువగా వాడే క్యాంపెయిన్ ఏంటి? లీడ్స్ క్యాంపెయిన్. ఇందులో డైరెక్ట్ గా మనం ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ విల్ ఫిల్ ద ఫామ్. మనకి డైరెక్ట్ గా ఏమొస్తాయి? నేమ్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో ద ఫోన్ నెంబర్స్ వస్తాయి. వీ కెన్ కాల్ దెమ్ అండ్ వీ కెన్ కన్విన్స్ దెమ్. యా. మిగిలిన అన్ని క్యాంపెయిన్స్ కి you will be spending only if you have the budget more than 1 lakh, more than 2 lakhs ఉంటే per month budget. అప్పుడు మీరు వేరే క్యాంపెయిన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. మీకున్న పర్ డే బడ్జెట్ 300 కి 500 కి మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన క్యాంపెయిన్ ఏంటి? ఓన్లీ లీడ్స్ క్యాంపెయిన్. అక్కడి నుంచి ఏమైనా కన్వర్షన్స్ వచ్చి మనీ సంపాదిస్తే, మనీ వస్తే మీకు మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ పెంచుకుంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ విచ్ క్యాంపెయిన్? ఎంగేజ్మెంట్ క్యాంపెయిన్ కానీ యూ కెన్ గో ఫర్ విచ్ క్యాంపెయిన్? ట్రాఫిక్ క్యాంపెయిన్ ఫర్ వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్. ఓకే, డన్. అండ్ దీంతో పాటుగా I was talking about గూగుల్లో మన కస్టమర్ బిహేవియర్ తెలుసుకోవడానికి, ఎక్కడ? గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో మన కస్టమర్ బిహేవియర్ తెలుసుకోవడానికి, అంటే వాళ్ళు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారు గూగుల్లో, అంటే టు నో అబౌట్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ గురించి హైదరాబాద్ లో, టు నో అబౌట్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, వాళ్ళు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారు గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో, కస్టమర్ బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోవడానికి. అండ్ లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒక ఫ్రీ టూల్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద టూల్ నేమ్? What is the tool name of the 4 days gap? What is the tool name? Keyword Planner. What is the tool name? Keyword Planner. And is it available gundi? This is available in which tool again? This is available in Google Ads. Okay. So I told last class lo cheppanu, please create the new Gmail ID and then create again what? The new Google Ads account. ఎవరికైనా గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్ క్రియేషన్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు మీ. అది వెరీ ఈజీ టు క్రియేటెడ్. బట్ గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్ లేకుండా మనం ఈ టూల్ ని యాక్సెస్ చేయలేం. ఏ టూల్? కీవర్డ్ ప్లానర్. అండ్ ఈ టూల్ లో మనం ప్రాపర్ గా కస్టమర్ బిహేవియర్ ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ సెర్చింగ్ ఇన్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ కి వెళ్ళి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ సెర్చింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ గురించి తెలుసుకోవడానికి, వాళ్ళు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారని తెలుసుకోవడానికి. అండ్ ఏ టూల్ ఉంది? కీవర్డ్ ప్లానర్. సో ఈ కీవర్డ్ ప్లానర్ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే యూజర్ క్వరీస్ ని మనం ఏమంటాం? వి కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్? వి కాల్ దెమ్ యాజ్ కీవర్డ్స్. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్? కీవర్డ్స్. యా, ఐ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ టుడే. కొంచెం మీరు కష్టపడాలి అర్థం చేసుకోవడానికి. అండ్ వాట్ ఇస్ ద టాపిక్? గూగుల్ యాడ్స్. యా. సో గూగుల్లో మీరు యాడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యా. అండ్ సో దాట్ అండ్ గూగుల్లో యాడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ మీ దగ్గర ఏముండాలి? వెబ్సైట్ అన్నా ఉండాలి, ఆర్ మీ దగ్గర ఏముండాలి? గూగుల్ పేజ్ అన్నా ఉండాలి. సో గూగుల్ పేజ్ ఉంటే గూగుల్ పేజ్ లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ కి వీ కెన్ గెట్ ద కాల్స్. లేదు అనుకుంటే వెబ్సైట్ ఉంటే వెబ్సైట్ కి మనం ఏం తెచ్చుకోవచ్చు? వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ తెచ్చుకోవచ్చు. వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ కానీ అండ్ గూగుల్ పేజ్ ఉంటే గూగుల్ పేజ్ కున్న ఫోన్ నెంబర్ కి మనం ఏం తెచ్చుకోవచ్చు? ద కాల్స్ అండ్ ఎంక్వైరీస్ తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ బై యూజింగ్ విచ్ అగైన్ గూగుల్ యాడ్స్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ అండ్ ఆల్సో గూగుల్ పేజ్ ఉంటే మనకి గూగుల్ పేజ్ కి ఎక్కువ ఫోన్ కాల్స్ రావాలి అనుకుంటే we can go for which campaign? We can go for Google Ads. Okay, we will go very slowly, no hurry, but try to understand it is not like Meta. Okay, the Google is completely different and Google is bit costly also. Meta and మనం 300 పెట్టేస్తే will get some reach and all that, but Google అలా కాదు. సో వన్ క్యాంపెయిన్ ఎలా ఉంటుందంటే క్లిక్ చేస్తే 1000 ఎగిరిపోతాయి మనకి. సో క్లిక్ చేస్తే you will have the 500 cut it down. సో ఎగిరిపోతా ఉంటే కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. సో మనకి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? సో ఆబ్జెక్టివ్స్ గూగుల్ యాడ్స్ నుంచి ఒకటి వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ తెచ్చుకోవడానికి, ఇంకొకటి ఏంటి? గూగుల్ ఉంటే గూగుల్ ఫోన్ నెంబర్ కి కాల్స్ ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి మనం దేన్ని వాడతాం? గూగుల్ యాడ్స్ ని వాడతాం. ఓకే, అండ్ యూఆర్ఎల్ ఏంటి? టు యాక్సెస్ గూగుల్ యాడ్స్, ads.google.com. It's very much clear. And I'm going to this ads.google.com. I'll tell you two important points very quickly. So Google Ads, in case మనం run చేస్తే we can take
we can take support from Google Ads. Who again? Customer care. మనం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి గూగుల్ యాడ్స్ స్టార్ట్ చేసే ఇంటెన్షన్ ఉంటే either you can take the mentor support like me and or you can take support of whom? Google Ads customer care. వీళ్ళు మీకు ఫ్రీగా సపోర్ట్ ఇస్తారు. ఇన్ కేస్ మీ క్యాంపెయిన్స్ సరైన దారిలో పోతున్నాయా, క్యాంపెయిన్స్ రన్ అవుతున్నాయా, రన్ అవ్వట్లేదా, మీకు లీడ్స్ వస్తున్నాయా, రావట్లేదా, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా రిజాల్వ్ చేయడానికి ఎవరు అవైలబుల్ గా ఉంటారు? గూగుల్ యాడ్స్ కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళు అవైలబుల్ గా ఉంటారు. యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్ అండ్ టెల్ దెమ్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు క్రియేట్ క్యాంపెయిన్స్, ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో నాకు లీడ్స్ రావట్లేదు, ట్రాఫిక్ రావట్లేదు, క్లిక్స్ రావట్లేదు. సో ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ ఇట్ కెన్ ఇంప్రూవ్. అండ్ గూగుల్ యాడ్స్ కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళు మనకి ఫ్రీగా హెల్ప్ చేస్తారు. వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం వల్ల మన క్యాంపెయిన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, మనం ఎక్కువ మనీ స్పెండ్ చేస్తాం. ఎక్కువ మనీ స్పెండ్ చేయడం వల్ల గూగుల్ ఎక్కువ మనీ వస్తుంది. సో డోంట్ థింక్ ఆఫ్ దాట్ వై దే ఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ సర్వీస్. సో ఫ్రీ సర్వీస్ ఇస్తేనే ఎక్కువ మంది దే విల్ యూస్ గూగుల్ యాడ్స్. ఎక్కువ మంది గూగుల్ యాడ్స్ వాడితేనే గూగుల్ ఎక్కువ మనీ వస్తుంది. అందుకోసం అని చెప్పి గూగుల్ యాడ్స్ విల్ గివ్ ద ఫ్రీ కస్టమర్ కేర్ ఫర్ ఎవ్రీ గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్. యా, అండ్ వాళ్ళని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? ఇక్కడ అప్రోచ్ అవ్వాలి. ఎక్కడ? దిస్ ఇస్ ద నెంబర్. అండ్ మండే టు ఫ్రైడే మార్నింగ్ 9 AM to 6 PM. సో వన్స్ మీరు అప్రోచ్ అయ్యాక మీకు డెడికేటెడ్ అకౌంట్ మేనేజర్ ఉంటారు. అండ్ వాళ్ళు మీకు వయా ఈమెయిల్ అండ్ వయా వాట్సాప్ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. ఎనీ టైమ్, ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్. Yeah, anyhow you will implement it and you can take support from me or support from any vendor. And దాంతో పాటుగా you can take support from these people also. వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలని చెప్పేసి. సో గూగుల్ కే కాదు, మీకు మెటా కూడా ఎవరు ఉంటారు? కస్టమర్ కేర్ ఉంటారు. ఎవరుంటారు? మెటా కూడా కస్టమర్ కేర్ ఉంటారు. సో వీళ్ళని ఏమంటాం అంటే వి కాల్ దమ్ యాజ్ మెటా మార్కెటింగ్ ప్రో అంటాం వీళ్ళని. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ వాట్? ఫ్రీ. ఫ్రీ. యా, ఎప్పుడైనా సరే మెటా క్యాంపెయిన్స్ అండ్ గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటే do not depend on our own brain, knowledge, expertise. Please take the customer care help and which is completely free. And మనకి తెలియనివి వాళ్ళు తెలుస్తాయి, ఎక్కడెక్కడ ఆప్టిమైజ్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. సో ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హెల్ప్ అనేది పక్కా తీసుకోవాలి. దాన్ వీ కెన్ జనరేట్ ద లీడ్స్. ఎప్పుడైనా సరే మన మెటా క్యాంపెయిన్స్ కానీ గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ కానీ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 2 పాయింట్స్ మీకు గుర్తు రావాలి. సో గూగుల్ యాడ్స్ కస్టమర్ కేర్ ఉంది, మెటా యాడ్స్ కస్టమర్ కేర్ ఉంది. లెట్ మీ అప్రోచ్ దెమ్ అండ్ లెట్ మీ టేక్ సమ్ టైమ్ టు టాక్ టు దెమ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ క్యాంపెయిన్స్. ఓకే, సో మన ఇంప్రూవ్మెంట్ మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బట్ వాళ్ళకి కూడా ఇంకొన్ని కనిపిస్తా ఉంటే వాళ్ళు కూడా చెప్తా ఉంటారు. బట్ వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ మాత్రం మనం 1-2 సార్లు ఆలోచించి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా వద్దా అని ఆలోచించి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. బికాస్ దేర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు మేక్ అస్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. సో వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? మనం ఎక్కువ డబ్బులు స్పెండ్ చేయాలని. ఎక్కడ? మెటాలో, గూగుల్లో. సో దాట్ వాళ్ళకి ఏంటి? రెవెన్యూ ఎక్కువ వస్తుంది. సో అది మనకి బొక్కబడకపోవచ్చు. డన్. సో దానికోసం అనేది వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ వాళ్ళు జెన్యున్ గా ఇస్తున్నారు ఇవ్వట్లేదు అనేది మన నాలెడ్జ్ మీద బేసిస్ చేసుకుని ఉంటుంది. సో మన నాలెడ్జ్ మీద అవి ఆలోచించి సజెషన్స్ ఆర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, సో ఇలాంటివి ఆలోచించి వీ షుడ్ టేక్ ఇట్ అప్. ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు బడ్జెట్ ఇంక్రీజ్ చేయమంటే థింక్ ఆల్వేస్ ట్వైస్. రిమైన్ కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, అంత ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు బడ్జెట్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, మీకు లీడ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అని ఒక పదం పడితే దెన్ ప్లీజ్ థింక్ ట్వైస్ అండ్ థింక్ యువర్ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ఆల్సో. నాకు అంత మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి. యా, ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్ సక్సెస్ అవుతుందని కాదు, బట్ కొంచెం మనకి సపోర్ట్ ఉంటే దాట్స్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ వీ కెన్ ఆప్టిమైజ్ ద క్యాంపెయిన్స్. ఓకే, సో డు నాట్ do it alone. Take support of Google Ads customer care and take support of again what? Meta customer care. And second point for Google Ads, ఎప్పుడైనా మీరు Google Ads run చేస్తే Google Ads will give you 3 offers. How many offers? 3 offers. Offer A and offer B and offer C. And ఎప్పుడైనా మీరు కొత్తగా Google Ads అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు to run Google Ads అన్నప్పుడు please take this offer A, offer B, offer C, and Google Ads will give you the free ad credit to run the campaigns. I'm showing you the offers. కొంచెం అర్థం చేసుకోండి ఈ ఆఫర్స్ ని. కిందకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఆఫర్స్ ఉంటాయి. అండ్ how many offers you see it right now? Offer A, offer B and offer C. And offer A ఏంటి? So we need to spend how much of money? 20,000 in how many days? 60 days. And so that మనకి ఎంత ఫ్రీగా వస్తుంది? 20,000 ad credit ఫ్రీగా వస్తుంది.
ఓకే, మనం 20,000 స్పెండ్ చేస్తే 60 days లో అంటే 2 months లో మనం ఎంత స్పెండ్ చేయాలి? 20,000 స్పెండ్ చేస్తే అండ్ హౌ మచ్ విల్ బి ఫ్రీ ఫర్ అస్? 20,000 యాడ్ క్రెడిట్ విల్ బి ఫ్రీ ఫర్ అస్. మనకి ఫ్రీగా యాడ్ అవుతుంది. అండ్ ఆఫర్ బి ఏంటి? ఎంత స్పెండ్ చేయాలి మనం? 60,000 స్పెండ్ చేయాలి. అండ్ హౌ మెనీ డేస్? 60 days. అండ్ ఎంత వస్తుంది ఫ్రీగా మనకి? 40,000 యాడ్ క్రెడిట్ విల్ బి ఫ్రీ. అండ్ ప్లాన్ సి ఏంటి? హౌ మచ్ వీ హావ్ టు స్పెండ్? 1,20,000. కొంచెం రిచ్ కిడ్స్ అయితే we can spend 1,20,000. And how many days? 60 days. And ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది మనకి? 60,000 వస్తుంది. And it is purely depends on what again? Your marketing budget. Marketing budget, I'll just make it more clear. And the digital marketing budget. So your digital marketing and what budget? Ad budget. So మీ బడ్జెట్ ప్రకారం మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని, సో మీరు ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆఫర్ ఏ 20,000 పక్కగా స్పెండ్ చేయాలి. 19,900 స్పెండ్ చేసినా కూడా మీకు ఇది రాదు. హౌ మచ్ వీ హావ్ టు స్పెండ్? 20,000 కంటే ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి. ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? 60 days లో. సో దాట్ యూ విల్ గెట్ ద 20,000 ఫ్రీ యాడ్ క్రెడిట్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, ఇన్ కేస్ మనం గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేస్తుంటే ఒకటి కస్టమర్ కేర్ అప్రోచ్ అవ్వాలి. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి either we should take offer A or offer B and offer C. Yeah, 20,000 అంటే పర్ డే ఎంత? So 20,000 and divided by 60. So how much it is? 330, 300 rupees per day మీరు స్పెండ్ చేసే మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ఉంటే you can choose which again? You can choose offer A. What you can choose? You can choose offer A. ఓకే, ఈ 2 points ఇంపార్టెంట్. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాట్ ఈస్ ఇట్ రైట్ నా? క్లైమ్. యా, అండ్ ఇక్కడ ఏముంది? సో తర్వాత సైన్ అప్ చేయాలి. తర్వాత కంప్లీట్ ద పేమెంట్ సెటప్ టు అప్లై ద ఆఫర్ టు విచ్ అకౌంట్? టు యువర్ అకౌంట్స్. డన్. అండ్ పేమెంట్ మెథడ్ ఎప్పుడైనా సరే ప్లీజ్ చూస్. పేమెంట్ మెథడ్ అడుగుతుంది గూగుల్ యాడ్స్ అప్పుడు. ప్లీజ్ చూస్ ఆల్వేస్ అగైన్ వాట్? నెట్ బ్యాంకింగ్. నెట్ బ్యాంకింగ్ అడుగుతుంది. అండ్ ద మినిమం అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ద గూగుల్ యాడ్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 500. You can spend per day 200, 300. But మన మనీ యాడ్ చేయడానికి the minimum amount is how much? The 500. Okay, done. So I'm repeating once again 2 points. ఒకటి కస్టమర్ కేర్ ని మనం ఎప్పుడైనా సరే స్టార్టింగ్ లో అప్రోచ్ అవ్వాలి గూగుల్ యాడ్స్ మనం రన్ చేస్తుంటే. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఆఫర్ ఏ, ఆఫర్ బి, ఆఫర్ సి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దాట్ యూ విల్ గెట్ 20,000 or 40,000 or 60,000 యాడ్ క్రెడిట్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? క్లియర్? You will get the free ad credit and also customer care మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి. గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేసే మనకి ఉద్దేశం ఉంటే. డన్, పర్ఫెక్ట్. I'll go to the campaigns. చెప్తాను ఎన్ని campaigns ఉంటాయి అనేది. So Google campaigns and Google campaigns are how many? Google campaigns are how many? 7 campaigns we have it. So Google campaigns, I'll give the campaign. First campaign is what campaign? Search campaign. And second campaign is what again? Display campaign. Third campaign is what again? Video campaign. And fourth campaign is what again? Topping campaign. And fifth campaign is going to be what campaign? App promotion campaign. And sixth campaign is going to be what campaign? Demand gen campaign. And seventh campaign is going to be what campaign? Future performance max campaign. Yeah. సో ఇన్ జనరల్ మనకి ఒక ఫౌండేషన్ క్లాస్ తీసుకొని వీ యూజ్డ్ టు సే, బట్ ఇక్కడ టైం లేదు కాబట్టి ఐ విల్ మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. యా, అండ్ హౌ మెనీ క్యాంపెయిన్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి చాలా ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకోండి బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ షార్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఎన్ని క్యాంపెయిన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? మనకి 7 ఉన్నాయి. మెటాలో ఎన్ని క్యాంపెయిన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. మెటాలో క్యాంపెయిన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. మెటా క్యాంపెయిన్స్ లో మనకి అవేర్నెస్ కావాలా, లీడ్స్ కావాలా, ఎంగేజ్మెంట్ కావాలా, ట్రాఫిక్ కావాలా, సేల్స్ కావాలా, అండ్ యాప్ ప్రమోషన్ కావాలా, దాన్ని బట్టి చూస్ చేసుకోవాలి అక్కడ. బట్ ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాల్సింది గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ ఆర్ based on what again? Based on what? Google platforms. Yeah, and meta campaigns are based on our what again? Our requirement or our need. Take 2 minutes, try to understand these 2 statements. మెటా క్యాంపెయిన్స్ ఎప్పుడైనా సరే మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, మీ రిక్వైర్మెంట్ అవేర్నెస్ అవ్వచ్చు, లీడ్స్ అవ్వచ్చు, యాప్ ప్రమోషన్ అవ్వచ్చు, వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎంగేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు. యా, బట్ గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ వాట్ అగైన్? గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ బట్టి ఉంటాయి మనకి గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్. అంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో మీరు యాడ్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. యా,
అండ్ ఇక్కడ ఏ అవసరం మీద మీరు యాడ్స్ రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఇక్కడ ఏ గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు యాడ్స్ రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అది ఇంపార్టెంట్. యా, మీ గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద క్లారిటీ ఉంటే దెన్ యూ విల్ బి యూటిలైజింగ్ దిస్ క్యాంపెయిన్స్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్, బెటా క్యాంపెయిన్స్ మన అవసరం బట్టి. మన అవసరం ఏంటి? లీడ్స్ మన అవసరం, అవేర్నెస్ మన అవసరం, ఎంగేజ్మెంట్ మన అవసరం, వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ మన అవసరం, యాప్ ప్రమోషన్ మన అవసరం, ఇంకోటి ఏంటి, సేల్స్ అనేది మన అవసరం. యా, గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ అనేది ప్లాట్ఫామ్స్ బట్టి. మీరు యూట్యూబ్ లో రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజినా, గూగుల్ మ్యాప్సా, గూగుల్ ప్లే స్టోరా అండ్ జీమెయిలా? సో గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్ బట్టి మనకి ఏముంటాయి, మనకి గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డన్. ఐల్ గివ్ ద క్లారిటీ. సో ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్ ఏంటి? సెర్చ్ క్యాంపెయిన్. సో సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ వాడి మనం ఎలాంటి యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు? టెక్స్ట్ యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్? ఇన్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. ఐల్ మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. సో గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ వాటి ఎలాంటి యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు? టెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఆన్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్? గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. Let's go to Google search engine once. I'm going to google.com and I'm looking for open plots in somewhere in, let's say, in Hyderabad. So now we can see it right now. ఇక్కడ ఏమొస్తున్నాయి మనకి? Sponsored results. And ఇక్కడ వచ్చిన మన యాడ్ ఏంటి? Pure text ad. And who is advertising? And some code name and Hindustan Township and ckinfini.com. And ఈ ముగ్గురు ఏం క్రియేట్ చేశారు? ఈ ముగ్గురు క్రియేట్ చేసినవి ఏంటి? ద స్పాన్సర్డ్ రిజల్ట్స్. యా, అండ్ దీస్ ఆర్ ప్యూర్లీ ద టెక్స్ట్ యాడ్స్. ఇక్కడ ఇమేజ్ ఉందా మనకి? సో యూ కెన్ హ్యావ్ వన్ ఇమేజ్ అటాచ్డ్, బట్ దీస్ ఆర్ ప్యూర్లీ ద టెక్స్ట్ యాడ్స్. మనకి ఈ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో ఇలాంటి టెక్స్ట్ యాడ్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు ఏ క్యాంపెయిన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ విచ్ క్యాంపెయిన్? సెర్చ్ క్యాంపెయిన్. ఇట్స్ వెరీ మచ్ క్లియర్, సింపుల్ పాయింట్ అది. ఓకే, మనకి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో ఎవరైనా ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ షాద్నగర్, ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద కీవర్డ్, ఏ కీవర్డ్ టైప్ చేస్తున్నా కూడా మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇక్కడ రావాలి అంటే మనం ఏ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ విచ్ క్యాంపెయిన్? సెర్చ్ క్యాంపెయిన్. క్లియర్? ఇట్స్ వెరీ మచ్ క్లియర్. డన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ డౌన్. నెక్స్ట్ క్యాంపెయిన్ ఏంటి? ద డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్. సో డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్ లో మనం క్రియేట్ చేసే యాడ్స్ ఏంటి? ఇమేజ్ యాడ్స్. దీన్ని మనం ఇంకేమంటాం? వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాస్ ద డిస్ప్లే యాడ్స్. అండ్ ఇవి ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అంటే దీస్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్. లెట్స్ సే యు వెంట్ టు సాక్షి, యు వెంట్ టు ఈనాడు, యు వెంట్ టు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. మనకు అక్కడ యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. యా, అక్కడ మనం యాడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, నాట్ ఆన్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. ఎక్కడ? థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్. నాకు సాక్షిలోనే యాడ్స్ రావాలి, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో నా యాడ్స్ రావాలి. ఐ వుడ్ లైక్ టు టార్గెట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా యూజర్స్. I would like to target Sakshi users. I would like to target Enado users. అప్పుడు మనం ఏ క్యాంపెయిన్ కి వెళ్ళాలి? We have to go for the display campaign. థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ మీద, అప్లికేషన్స్ మీద మనం యాడ్స్ చూపించాలి. ఏమైనా ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, అప్లికేషన్ మీద మనం యాడ్స్ చూపెట్టాలి అంటే we can select the application, we can select the website also. అండ్ నా ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకి ఏ క్యాంపెయిన్ లో ఉంటుంది? ద డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్ లో ఉంటుంది. కొంచెం కాంప్లికేట్ చేస్తా ఇక్కడ నేను. ఈ థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ ని, థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ ని ఏమంటారు అంటే we call them as a GDN or we can call them as GPN. So GDN అంటే ఏంటి? Google the display network, and it is also called as what? Google Publisher Network. And take some time, no hurry. I'm talking about which campaign? I'm talking about display campaign. Display campaign అంటే ఏంటి? మన ఇందులో ఎలాంటి యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు? ఇమేజ్ యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇమేజ్ యాడ్స్ ఏమంటాం మనం? డిస్ప్లే యాడ్స్ అంటాం. అండ్ ఇమేజ్ యాడ్స్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి? వెబ్సైట్స్ మీద, అప్లికేషన్స్ మీద డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి. అండ్ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ని, అప్లికేషన్స్ ని ఏమంటాం మనం? గూగుల్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్. యా, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as what? గూగుల్ పబ్లిషర్ నెట్వర్క్. మీకు రీజన్స్ చెప్తాను GDN అని ఎందుకంటారు. సో మనకి ఈ వెబ్సైట్స్ మీద డిస్ప్లే చేసే యాడ్స్ ని ఏమంటారు? డిస్ప్లే యాడ్స్ అంటారు. దానికోసం ఈ నెట్వర్క్ మనం ఏమంటాం మనం? వి కాల్ ఇట్ యాస్ గూగుల్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్. యా, అండ్ GPN అని ఎందుకు అంటారంటే ఈ వెబ్సైట్ యొక్క ఓనర్స్ ని ఏమంటారంటే we can call them as what? We call them as publishers అంటాం. దానికోసం ఈ నెట్వర్క్ ని ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. అదేంటి? గూగుల్ పబ్లిషర్ నెట్వర్క్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as what? The గూగుల్ పబ్లిషర్ నెట్వర్క్ అనొచ్చు, ఇంకేమనొచ్చు? గూగుల్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్ అనొచ్చు. లెట్స్ సే మీకు చూపిస్తున్న ఎలా ఉంటాయో. లెట్స్ సే I would like to find out the government job notifications అనుకుంటే, and let me just go to the Google. Done. So I'm trying to look for
government job notifications. And just go down and you go to one website. What is that? The free job alert. And you click on this one and here, and what you see any advertisements. Yeah. And ఇక్కడ మనకు వచ్చే advertisements అన్ని they are all coming from which platform? Now what you see, just so you can see what you see it right now, ads by Google. Yeah, ఇలా మనకి ads కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో మనకి ఒక వెబ్సైట్ లో ఉంటే యూజర్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఫారెనర్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ వాళ్ళు యూఎస్ ట్రాఫిక్ వస్తుంది, యూరోప్ ట్రాఫిక్ వస్తుంది, అండ్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ మీద గూగుల్ యాడ్స్ వస్తున్నాయి అనుకుంటే, అండ్ స్పెసిఫిక్ గా ఒకే వెబ్సైట్ మీద కూడా మనం మన యాడ్స్ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. స్పెసిఫిక్ గా ఒకే వెబ్సైట్ మీద కూడా మన యాడ్స్ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. స్పెసిఫిక్ గా వెబ్సైట్ మీద, స్పెసిఫిక్ గా అప్లికేషన్ మీద కూడా. అండ్ ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకి ఏ క్యాంపెయిన్ ద్వారా వస్తుంది? ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకి ఏ క్యాంపెయిన్ ద్వారా వస్తుంది? డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్ ద్వారా వస్తుంది. సో సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ లో మనం యాడ్స్ రన్ చేయగలిగేది ఓన్లీ వన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్లాట్ఫామ్? ఓన్లీ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ మాత్రమే. యా, బట్ డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్ వాడి మనం డిఫరెంట్ థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ మీద, అప్లికేషన్స్ మీద మనం క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు, అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపించుకోవచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ సాక్షిలో వస్తున్నాయో లేదో అని గూగుల్ యాడ్స్ అనేది. సో యూ కెన్ గో టు ద సాక్షి ఈ పేపర్, or you can go to probably Inado also. And if you can scroll down, again, ads can be stay, and those ads might be coming from. So you have the space for what again? Advertisement space only. And all these ads are coming from Google Ads. Now, e-ads code, if you see something called what? Ad choices, e-ads code coming from Google Ads. And this is also coming from Google Ads. Yeah. For Sakshi lo kuda manam ads run chesukovachu by showing about our open plots. Done. So ila manakunte manaki third party websites lo we can show the advertisements. Yeah, last time I was opening which website? Vista Print, and the Vista Print is doing remarketing. Remarketing ante నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నాకు ఏం యాడ్స్ వస్తున్నాయి? నాకు Vista Print యాడ్స్ వస్తున్నాయి నాకు. Yeah, and it is called as what? Remarketing. And let's say I'm going to Inado. Let's see Inado లో కూడా ఏమైనా యాడ్స్ వస్తున్నాయో రావట్లేదు అని చెప్పేసి. And mostly everybody will go for advertisements, and దాని ద్వారా వాళ్ళకి మనీ వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ వెబ్సైట్స్ కి. ఇక్కడ ఇంకా డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు ఈనాడు వెబ్సైట్, బట్ దాట్స్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్. మీకు ఎలా కనిపిస్తాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్? మీకు ఇలా కనిపిస్తాయి. మీకు ఇలా కనిపించాయి కదా, ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనం ఇలా రన్ చేసుకోవచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మనం ఎక్కడ? థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ మీద. సాక్షి, ఈనాడు, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎనీ వెబ్సైట్ యూ టేక్ ఇట్ అప్. అండ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ వెబ్సైట్, వాట్ ఈస్ దట్? ద ఫ్రీ జాబ్ అలర్ట్. యా, ఎవరైతే ఈ వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేస్తారో ఒక లొకేషన్ హైదరాబాద్ లో, వాళ్ళకి మాత్రమే మనం యాడ్స్ చూపించవచ్చు. ఓకే, అండ్ బై యూజింగ్ విచ్ క్యాంపెయిన్? బై యూజింగ్ దిస్ క్యాంపెయిన్. ఏంటిది? ద డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్. ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ని, అప్లికేషన్స్ ని మనం ఏమంటాం? మనం వి కాల్ ఇట్ యాస్ గూగుల్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్, అండ్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ గూగుల్ పబ్లిషర్ నెట్వర్క్. డన్, పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్యాంపెయిన్ ఏంటి? వీడియో క్యాంపెయిన్. ఎనీ గెసెస్? వీడియో క్యాంపెయిన్ వాడి మనం ఎలాంటి యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు? Video ads on what platform? YouTube. Very simple. Yeah, YouTube లో మనకు వచ్చే వీడియో యాడ్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి క్రియేట్ చేయాలి ఫర్ మై బిజినెస్, ఫర్ మై సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు ఏ క్యాంపెయిన్ చూస్ చేసుకోవాలి మనం? we have to choose video campaign. Let's say I'm going to the YouTube, and YouTube లో మనం any video you play it up, మనకి యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. Let's say I would like to play the news for today, and on this news you're getting this advertisement from Sugar Fit Business. Yeah, ఇలాంటి వీడియో యాడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అండ్ ఇలాంటి యాడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద? యూట్యూబ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద అన్నప్పుడు మనం ఏ క్యాంపెయిన్ చూస్ చేసుకోవాలి? we have to choose video campaign. ఓకే, వెరీ సింపుల్ పాయింట్స్, వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. మనకి ఫౌండేషన్ ఈజీగా అర్థమైపోతే ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆల్సో. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాంపెయిన్ ఏంటి? షాపింగ్ క్యాంపెయిన్. షాపింగ్ క్యాంపెయిన్ వాడి మనం ఎలాంటి యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు? షాపింగ్ యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ షాపింగ్ యాడ్స్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి? మెయిన్లీగా మనకి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. ఐల్ షో యూ షాపింగ్ యాడ్స్ అంటే ఏంటని. లెట్స్ సే ఐ వుడ్ లైక్ టు బై షూస్ ఆన్లైన్, అండ్ వాట్ యు సీ? స్పాన్సర్డ్. ఇవన్నిటిని ఏమంటాం మనం? we call them as shopping ads. Yeah, shopping ads అనేది మనం క్రియేట్ చేసేది ఎస్పెషల్లీ for what kind of websites? For e-commerce websites. సో ఈ-కామర్స్ వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకోవాలి గూగుల్ నుంచి, సేల్స్ ఎక్కువగా రావాలి అంటే వాళ్ళు ఏ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేస్తారు? వాళ్ళు షాపింగ్ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళు. యా, షాపింగ్ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేయడానికి మీకు ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్ లో మీకు అకౌంట్ ఉండాలి. ఆ ప్లాట్ఫామ్ పేరు వచ్చేసి ఏంటి? గూగుల్ మర్చెంట్ సెంటర్. మనకు అక్కర్లేదు, బట్ మీకు నాలెడ్జ్ కోసం చెప్తున్నాను నేను.
సో గూగుల్ మర్చెంట్ సెంటర్ లో మనం ఇక్కడ ఏం అప్లోడ్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ వాట్ అగైన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రొడక్ట్ పేరు ఏంటి, ప్రొడక్ట్ ఒక ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ ఏంటి, ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ ఎంత, ప్రొడక్ట్ డిస్కౌంట్ ఎంత, ప్రొడక్ట్ షిప్పింగ్ ఫ్రీనా కదా, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి? గూగుల్ మర్చెంట్ సెంటర్ లో అప్లోడ్ చేయాలి. అండ్ అప్లోడ్ చేసినాక గూగుల్ మర్చెంట్ సెంటర్ ని దేనికి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? గూగుల్ యాడ్స్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. అప్పుడు మనం షూస్ అంటే ఇక్కడ షూస్ డిస్ప్లే అవుతా ఉంటాయి, బై క్లాత్స్ అంటే ఇక్కడ క్లాత్స్ డిస్ప్లే అవుతా ఉంటాయి. అండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే మనకి అడ్వర్టైజ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్ మర్చెంట్ సెంటర్. అండ్ అందులో మనం అంటే వెబ్సైట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా మనం. వెబ్సైట్ ప్లస్ జిఎంసి అంటే గూగుల్ మర్చెంట్ సెంటర్. లేదు అనుకుంటే ఎక్సెల్ షీట్ ద్వారా కూడా మనం ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఎక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? యూ కెన్ అప్లోడ్ ఇన్ జిఎంసి. I'm just giving you the basic information. ఎలా రన్ అవుతుంది షాపింగ్ క్యాంపెయిన్ అనేది. ఓకే, షాపింగ్ క్యాంపెయిన్ వల్ల మనం రన్ చేసే యాడ్స్ ఏమంటాం? షాపింగ్ యాడ్స్ అంటాం. కొంచెం కాంప్లికేట్ చేస్తాను నేను. వీటి ఇంకేం పేరుతో పిలుస్తారు? పిఎల్ఎస్ కూడా అంటారు. పిఎల్ఎస్ అంటే ప్రొడక్ట్ లిస్టింగ్ యాడ్స్. మనం వీటిని ఏమంటాం? మనం వీ కెన్ కాల్ దమ్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ లిస్టింగ్ యాడ్స్. ప్రొడక్ట్స్ మనం ఇక్కడ లిస్ట్ చేస్తున్నాం మనం. అండ్ ఇది ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇది? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో ఇలాంటి ప్రొడక్ట్ యాడ్స్ మనం డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం ఏ క్యాంపెయిన్ కి వెళ్ళాలి? షాపింగ్ క్యాంపెయిన్. మనకు అవసరం లేదు, బట్ ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో షాపింగ్ క్యాంపెయిన్ వాడి వీ కెన్ క్రియేట్ షాపింగ్ యాడ్స్ ఆన్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్? ఆన్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. డన్. ద నెక్స్ట్ క్యాంపెయిన్ ఏముంది? యాప్ క్యాంపెయిన్. యు నో అబౌట్ ఇట్. మన దగ్గర ఏమైనా ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఉందా, ఆర్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాట్ అగైన్ iOS యాప్ ఉందా? మనం ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ అగైన్ వాట్ యాప్ యాడ్స్. అండ్ మెయిన్ గా మనకి ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి? గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ మొబైల్ ఫోన్ లో ఉంటుంది కదా, అక్కడ మనకి యాడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనం ఏ క్యాంపెయిన్ వాడతాం? మనం యాప్ క్యాంపెయిన్ వాడతాం మనం. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ఇంకేం క్యాంపెయిన్ ఉంది? డిమాండ్ జెన్ క్యాంపెయిన్ ఉంది. సో డిమాండ్ జెన్ క్యాంపెయిన్ నుంచి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్ యాడ్స్ అనేవి. ఇవి ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అంటే, ఎక్కడ అవుతాయి? జీమెయిల్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి. అండ్ జీమెయిల్ తో పాటుగా మనం ఇంకా యూట్యూబ్ లో అండ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీకు ఇస్తాం. మీకు అది వాట్ ఈస్ దాట్? అగైన్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ గూగుల్ డిస్కవర్. సో జీమెయిల్ యు నో అబౌట్ ఇట్. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై జీమెయిల్. సో మీరు జీమెయిల్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ రన్ చేయాలనుకుంటే మీరు వెళ్ళాల్సిన క్యాంపెయిన్ ఏంటి? డిమాండ్ జెన్ క్యాంపెయిన్. అది కూడా కొంచెం తేడాగా ఉంటుంది పేరు. సో గుర్తుంచుకోవడానికి లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రమోషన్స్ అండ్ so what you see it right now, I'm getting the ads from booking.com, also SBI life insurance, and these ads are on which platform? Gmail. So Gmail మీద మనం ఎలాంటి యాడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఏ క్యాంపెయిన్ కి వెళ్ళాలి? we have to go to the demand gen campaign. Okay, and Gmail తో పాటుగా యూట్యూబ్. and I said one platform, what is that? Google Discover. Google Discover అంటే I'll just try to explain and let me know if you understand. So Google Discover ante where we have to go? We have to go to the smartphone. Smartphone lo manam Google Chrome browser open cheste. What we have to open? Google Chrome browser. And akkada unte home page ni manam emantam? We call it as Google Discover. Mana smartphone open chesi, if you open Google Chrome home page lo, you will see some articles on down to make. Google Chrome open cheyinglo home page lo, you will see some articles. And our platform ni manam emantam? Google Discover antam. And within those articles also, మన ఏం డిస్ప్లే చేయొచ్చు? we can display the Google ads. ఎప్పుడైనా సరే మనం గూగుల్ డిస్కవర్ మీద కానీ అండ్ యూట్యూబ్ మీద కానీ జీమెయిల్ మీద కానీ మనం యాడ్స్ రన్ చేయాలి అంటే మనం ఎక్కడికి ఏ క్యాంపెయిన్ చూస్ చేసుకోవాలి? డిమాండ్ జెన్ క్యాంపెయిన్ చూస్ చేసుకోవాలి. డన్. అండ్ ఫైనల్ గా ఒక క్యాంపెయిన్ ఉంది. వాట్ ఇస్ దట్? సో పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాక్స్ క్యాంపెయిన్. సో పేరులో ఉన్నట్టుగానే ఈ క్యాంపెయిన్ మనం రన్ చేసుకుంటే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మ్యాక్స్ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వై విల్ టెల్ యూ, ఈ క్యాంపెయిన్ వాడి we can create ads, and these ads are combination of headlines, combination of images, combination of again what? Videos. అన్ని కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ యాడ్స్ అనేది will display across all Google platforms. అన్ని గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో నేను యాడ్స్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా ఒకేసారి గూగుల్ సెర్చ్ లో, గూగుల్ డిస్ప్లే లో, యూట్యూబ్ లో, జీమెయిల్ లో, గూగుల్ డిస్కవర్ లో, అండ్ యూ టేక్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ ద గూగుల్ మ్యాప్స్ లో నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అక్రాస్ ఆల్ ద గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇన్ వన్ లొకేషన్, హైదరాబాద్ లో.
Hyderabad lo వాళ్ళు ఏం ఓపెన్ చేసినా కూడా if they open any Google platform, I would like to show advertisements. And these are combination of headlines, images and videos. And దానికోసం మనం ఏ క్యాంపెయిన్ కి వెళ్ళాలి? The performance max campaign. అంతకు ముందు లేదు, లాస్ట్ 1-2 years నుంచి గూగుల్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ క్యాంపెయిన్. అండ్ ద క్యాంపెయిన్ ఏంటి? ద పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాక్స్ క్యాంపెయిన్. లాజికల్లీ ఈ క్యాంపెయిన్ ఏంటంటే మనం సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ ని అండ్ డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్ ని అండ్ వీడియో క్యాంపెయిన్ ని కంబైన్ చేస్తే వచ్చే క్యాంపెయిన్ ఏంటి? ద పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాక్స్ క్యాంపెయిన్. ఓకే, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది గూగుల్ సెర్చ్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి కీవర్డ్స్ కి, అండ్ డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్ లాగా వెబ్సైట్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి, అండ్ వీడియో క్యాంపెయిన్ లాగా యూట్యూబ్ లో కూడా యాడ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి. ఈ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేస్తే క్యాంపెయిన్ ఏంటి? ద పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాక్స్ క్యాంపెయిన్. డన్. సో ఎక్కువగా వాడే క్యాంపెయిన్స్ ఏంటంటే ద మోస్ట్ యూస్డ్ క్యాంపెయిన్స్. ద ఫస్ట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ సెర్చ్, యా. అండ్ సెకండ్ ఏం వాడతాం మనం? వీడియో ఫర్ యూట్యూబ్. ద నెక్స్ట్ క్యాంపెయిన్ ఏంటి? పీమాక్స్ క్యాంపెయిన్ అంటే ద పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాక్స్ క్యాంపెయిన్. సో ఈ 3 క్యాంపెయిన్స్ మనం ఎక్కువగా వాడతాం మనం. యా. సో సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ ఒకటి, వీడియో క్యాంపెయిన్ ఒకటి, ఇంకొకటి ఏంటి? ద పీమాక్స్ క్యాంపెయిన్. పీమాక్స్ అంటే ఏంటి? పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాక్స్ క్యాంపెయిన్. డన్. సో ఇది స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్. ఒకసారి రీక్యాప్ ఇస్తున్నా క్యాంపెయిన్స్ గురించి. ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్ ఏంటి? సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ వాటి మనం ఏం క్రియేట్ చేయొచ్చు? టెక్స్ట్ యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి? గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్ మీద. డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్ వాడి ఏం క్రియేట్ చేయొచ్చు? ఇమేజ్ యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ? ద లిస్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ మీద. అండ్ వీడియో క్యాంపెయిన్ వాడి మనం ఏం క్రియేట్ చేయొచ్చు? వీడియో యాడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు యూట్యూబ్ మీద. ఇక్కడ మీకు టిప్ ఇస్తాను మీకు నేను. ఇక్కడ ఈ క్యాంపెయిన్ లో టిప్ ఏంటంటే you can show video ads on specific YouTube channels, on specific YouTube videos. Let's say you would like to show advertisements on your competitor YouTube channel. You can show it up. Let's say your competitor is uploading the videos into his channel. ఆ వీడియోస్ మనోడు ఏం చేస్తాడు? యూ షేర్ విత్ కస్టమర్ షేర్ చేస్తాడు. కస్టమర్ ఆ వీడియో చూసేటప్పుడు దాని మీద మన యాడ్ రావాలంటే యూ కెన్ target the specific YouTube channels. We can target the specific YouTube videos also. That option will be available in which campaign? Video campaign. I'm repeating once again. Manaka competitor unnadu. He is having a YouTube channel and is uploading the videos. And our videos manadu em chestadu? He will share with the customers. Yeah. And customer is while watching the YouTube video, he will get advertisement. Yeah. Our advertisement manadavachchu. ఎలా అవ్వచ్చు? We can show the video ads on specific YouTube channels on specific videos. Yeah, same like what again? Same like the display campaign. Display campaign lo manam the specific websites meeda and the specific applications meeda manam em chupichochu. We can display the display ads. Yeah, the specific websites meeda, specific applications meeda, and specific YouTube channels meeda, specific YouTube videos meeda manam ads chupichochu. Idi gurtunte future lo you can target the specific YouTube channel, and only our channel meeda, only our videos meeda mana ads vasta untai, and those are our video ads. Okay, advanced level lo lot of big competitors will do this. The big companies will do this. They will target the competitors' customers. They will target competitors YouTube channels viewers. Okay, ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఫ్యూచర్ లో if you wanna do this video campaign, మీరు మీ స్పెసిఫిక్ competitors what we can do, their YouTube channels and their YouTube videos me there, and we can show our what again? We can show our video ads. And ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? We will be having it in video campaign లో ఉంటుంది. Done. So shopping campaign is not much required, but by using this one, what we can create? Shopping ads on Google search engine. Next entity, app campaign body. We can promote Android and iOS app, and demand gen ante then with the Gmail key, YouTube key, and also Google Discover. And finally, this is the most important campaign. And what is that? The performance max campaign. Ee campaign body manam oka ad create cheyochu. That is combination of headlines and images and videos. And these ads will display across all the Google platforms. Okay, these ads will display across all the Google platforms. Done? Perfect. I'll just summarize one thing. Now, out of your experience, tell me list of Google platforms. Yeah, can I say the first Google platform is Google search engine? Done. And second platform that we spoke is what again? Google display network. It is also called as what? Google publisher network.
and the third one, so Gmail, and fourth one, YouTube, and fifth one, anything else? అవుట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు క్యాంపెయిన్స్ చెప్తారు కదా, అక్కడ క్యాంపెయిన్స్ వచ్చిన ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఏం వచ్చింది? గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ వచ్చింది. సెకండ్ ఏం వచ్చింది? గూగుల్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది? జీమెయిల్ వచ్చింది, యూట్యూబ్ వచ్చింది, అండ్ ఇంకేమున్నాయి మనకి? గూగుల్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్, గూగుల్ ప్లే స్టోర్. ఇంకా ఇంకేమొచ్చింది? గూగుల్ డిస్కవర్ కూడా వచ్చింది. ఇంకేమొచ్చింది? పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అక్రాస్ ఆల్ ద గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఈ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ మీద మనకి యాడ్స్ వస్తాయి మనకి. ఓకే, ఒక 3 ప్లాట్ఫామ్స్ మీకు అందులో కవర్ అవ్వవు, బట్ స్టిల్ యాడ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. సెవెంత్ వచ్చేసి వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as గూగుల్ మ్యాప్స్. యా, సో గూగుల్ మ్యాప్స్ అంటే మనకి మన దగ్గర ఏముండాలి? మన దగ్గర గూగుల్ పేజ్ ఉండాలి. యా, లెట్స్ సే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ the skin specialist near me. Skin specialist near me in Hyderabad. I'm just selecting it for go down. You see this Google Maps, and Google Maps lo what you see it right now, more businesses, and manaki ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నాయి? మనకి sponsored ads, and these sponsored coming on which platform? On Google Maps. Yeah, so Google Maps లో కూడా మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ? మనకి గూగుల్ మ్యాప్స్ లో కూడా ఆన్ ద గూగుల్ పేజ్. అండ్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సిన క్యాంపెయిన్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద క్యాంపెయిన్? పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాక్స్ క్యాంపెయిన్. ఓకే, లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎ గూగుల్ పేజ్, లెట్స్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ వన్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ గూగుల్ పేజ్. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది, అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఆప్షన్? అండ్ ఇక్కడ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, అడ్వర్టైజ్. యా, సో మన గూగుల్ పేజ్ మనం అడ్మిన్ అయితే మనకి డాష్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది. మనకి ఈ డాష్ బోర్డ్ లో వాట్ యు హావ్ రైట్ నౌ, అడ్వర్టైజ్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్, యూ విల్ బి రీడైరెక్టింగ్ టు గూగుల్ యాడ్స్, and you will be promoting this Google page without having website lekunda Google page unte ee Google page promote chesukovachu to get the more calls, and by using this option. And what is that? Advertise. And this will also go to the Google ads only, and akkada create a campaign enti Pmax campaign. Done. Inkoka rendu untayi koncham you will be able to understand, I believe. And inkoka enti Google search partners, and next ఇంకొకటి ఏంటి? గూగుల్ వీడియో పార్ట్నర్స్. యా, సో గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్ అంటే ఏ వెబ్సైట్ లో మనకి ఎప్పుడైనా సరే గూగుల్ సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటే అండ్ ఆ వెబ్సైట్ ని మనం ఏమంటాం? గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్ అంటాం. Now this is the Google search option. Agree? Let's I'm going to google.com, and what you see it right now, దీని ఏమంటాం మనం? Google search option అంటాం మనం. యా, ఈ గూగుల్ సెర్చ్ ఆప్షన్ గూగుల్లో కాకుండా ఏ థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్ లో ఉంటే ఆ థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్ ని ఏమంటాం మనం? గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్ అంటాం మనం. I'll give an example. Let's say I'm going to avail.com. avail.com లో మనం సెర్చ్ చేసినా కూడా ఇక వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, avail.com. ఇక్కడ ఏముంది? మనకి సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే నాకు వచ్చే కాంటెంట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ దిస్ వెబ్సైట్, because this is the website. This is not looking like a search engine. Yeah, but ikkada search cheste I will get the content from Google database. Best hospitals in Hyderabad and search chesinappudu click enter. You are seeing it right now. You are getting the search results from Google search engine. So ikkada vachedi and ikkada vachedi you will be having very much similar. And click enter. So manaki ikkada kanpichedi and ikkada kanpichedi both are almost same. Yeah, so ఇప్పుడు మనం AOL ని ఏమంటాం? మనం AOL ని we call it as what? We call it as Google Search Partner అంటాం మనం. Yeah, ఇలాంటి Google Search Partners మీద కూడా మనం ఏం డిస్ప్లే చేయొచ్చు? We can display the advertisements. ఓకే, డన్. ఇంకొకటి ఏముంది ఇక్కడ? Google Video Partners. Google Video Partners అంటే అవి కూడా వెబ్సైట్స్, బట్ ఈ వెబ్సైట్స్ మీద Google will display what ads? Video ads. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఉంది మనకి, యూట్యూబ్ లో యాడ్స్ వస్తున్నాయి మనకి, వీడియో యాడ్స్ వస్తున్నాయి మనకి. సో యూట్యూబ్ ఇస్ ఆల్సో వాట్ అగైన్? గూగుల్ వీడియో పార్ట్నర్. సో యూట్యూబ్ లాగా చాలా ఉంటాయి వెబ్సైట్స్ మనకి. ఆ వెబ్సైట్స్ మీద ఇఫ్ ద గూగుల్ ఇస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వీడియో యాడ్స్, అండ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as what? Those are called as గూగుల్ వీడియో పార్ట్నర్స్. డన్. సో ఇక్కడ వరకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓన్లీ దిస్ టూ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఒకటేంటి? గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి? గూగుల్ వీడియో పార్ట్నర్స్. యా, మొత్తం ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం మనకి 9 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్? డన్. I'll summarize. I'll give the notes కోసం వస్తున్నా నేను, సో దట్ మీకు రీక్యాప్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? టైప్స్ ఆఫ్ అగైన్ what? Google ads. Now tell me first type ఏంటి? So I'll make it very simple for you. The first ఏంటి? Text ads. Yeah, text ads ని ఏమనొచ్చు? We can also call it as search ads. Yeah, and the second వచ్చేసి okay, perfect. So next వచ్చేసి
display ads. Okay. Third వచ్చేసి perfect. Fourth వచ్చేసి shopping ads. Perfect. And next వచ్చేసి perfect. Next వచ్చేసి డిమాండ్ జన్ లో కూడా రెగ్యులర్ యాడ్స్ మనకి డోంట్ కాల్ దమ్ యాస్ ఇన్ జనరల్ గా వాటిని ఏమంటామంటే వాట్ వి కెన్ కాల్ దమ్ యాస్ డిస్కవర్ యాడ్స్ అంటాము. ఇంకా నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాక్స్ ఆల్సో ఇస్ కాంబినేషన్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ మనకు ఒక యాడ్స్ ఉంటాయి వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఈమెయిల్ యాడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకొక యాడ్స్ ఉంటాయి మనకి యూ కెన్ కాల్ దమ్ యాస్ వాట్ లోకల్ యాడ్స్. సో గూగుల్ మ్యాప్స్ మీద వచ్చే యాడ్స్ ఏమంటాం మనం లోకల్ యాడ్స్ అంటాం. ఈమెయిల్ యాడ్స్ అంటే ఎక్కడ వస్తాయి మనకి జీమెయిల్ మీద వస్తాయి మనకి. డిస్కవర్ యాడ్స్ మెయిల్ ఎక్కడ వస్తాయి మనకి ఇట్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద గూగుల్ డిస్కవర్. అండ్ యాప్ యాడ్స్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ క్యాంపెయిన్ యాప్ క్యాంపెయిన్. అండ్ షాపింగ్ యాడ్స్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ క్యాంపెయిన్ షాపింగ్ క్యాంపెయిన్. అండ్ ఈ యాడ్స్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ మీద. అండ్ వీడియో యాడ్స్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి యూట్యూబ్ మీద. అండ్ డిస్ప్లే యాడ్స్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి గూగుల్ ద డిస్ప్లే నెట్వర్క్ మీద. అండ్ గూగుల్ పబ్లిషర్ నెట్వర్క్ మీద. అండ్ టెక్స్ట్ యాడ్స్ కానీ సెర్చ్ యాడ్స్ కానీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ మీద. ఓకే. సో కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద కంప్లీట్ నోట్స్ టు యూ. మీరు రిఫర్ చేసుకుంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మనకి. సో మళ్ళీ రీకాల్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి. ఓకే. సో 3 టాపిక్స్ మనకి. ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి క్యాంపెయిన్స్. క్యాంపెయిన్స్ క్లియర్ అర్థమైనాయి. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి లిస్ట్ ఆఫ్ గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం మనకి 9 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మనకి. టైప్స్ ఆఫ్ గూగుల్ యాడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 8 ఉన్నాయి మనకి. ఓకే. సో గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ హౌ మెనీ 9. అండ్ గూగుల్ టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఎన్ని మనకి 8. అండ్ గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ ఎన్ని మనకి 7. ఓకే. ఇవి మీకు గుర్తుంటే గూగుల్ యాడ్స్ ఫౌండేషన్ విల్ బి స్ట్రాంగ్. మీ తర్వాత ఏ క్లాస్ చూసినా ఇఫ్ యూ వాచ్ ఎనీ వీడియో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ గూగుల్ యాడ్స్. You will be able to understand Google Ads and you can relate it. So let's go ahead and I'll try to create this campaign. What's the campaign? Search campaign. So options too many guntai, but I'll tell you how to create in a search campaign very easily. Yeah, but search campaign create cheyalante manam input ivvali and aa input enti keywords. Ante ఏ keywords type చేసినప్పుడు Google search engine లో మన యాడ్ రావాలి అనే కీవర్డ్స్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ దట్ ఫ్రమ్ విచ్ టూల్ కీవర్డ్ ప్లానర్. డు నాట్ ఫర్గెట్ దిస్ టూల్ నేమ్. సో ఒకసారి మీకు చూపిస్తా కీవర్డ్ ప్లానర్ టకటక. సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం ads.google.com కి వెళ్ళాలి. అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ అండ్ కమింగ్ డౌన్ and I'll choose one account. Yeah, let me choose this account. అండ్ ఫర్ కీవర్డ్ ప్లానర్ నావిగేషన్ ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను టూల్స్కి వెళ్ళాలి. టూల్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం ప్లానింగ్కి వెళ్ళాలి. ప్లానింగ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి కీవర్డ్ ప్లానర్. క్లిక్ ఆన్ కీవర్డ్ ప్లానర్. అండ్ ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేయాల్సింది డిస్కవర్ న్యూ కీవర్డ్స్. మనం అడ్వర్టైజ్ చేయాల్సి అనుకుంది ఓపెన్ ప్లాట్స్ గురించి. యూ కెన్ లుక్ ఫర్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ అండ్ యూ కెన్ లుక్ ఫర్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ అండ్ వేర్ అగైన్ హైదరాబాద్ and they can give 2 or 3 locations open plots and let's say Shad Nagar. And oka input saripothe ikkada inputs manam maximum enni ivvachu we can give up to 10. Okay, 10 keywords or 10 inputs ivvachu manam so that Google understand manam ఏ టాపిక్ గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి. what we have to enter products కానీ సర్వీసెస్ కానీ related to our business, related to our projects. done. అది ఇవ్వంలోనే click on what again get results. దేనికోసం చేస్తున్నాం మనం టు గెట్ ద కీవర్డ్స్. ఈ కీవర్డ్స్ వాడుకొని we're creating a search campaign. ఆ కీవర్డ్ కి డిస్ప్లే దిస్ టెక్స్ట్ యాడ్ కాపీ ఇన్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ అని నేను కండిషన్స్ ఇస్తున్నా ఏ క్యాంపెయిన్ లో సెర్చ్ క్యాంపెయిన్. డన్. సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఇది ఇచ్చా నేను. అండ్ రైట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లొకేషన్. ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ హోల్ ఇండియా, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ పీపుల్. హైదరాబాద్ పీపుల్ ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారో ఐ వాంటెడ్ టు నో ఇట్స్ నాట్ హోల్ ఇండియా. దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ ఏం పెట్టుకోవాలి మనం వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద హైదరాబాద్. అండ్ హైదరాబాద్ కి ఒక కండిషన్ ఉంది వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఐమ్ రిమూవింగ్ ద ఇండియా ఆల్సో. హైదరాబాద్ తో పాటుగా వీ నీడ్ టు కవర్ సికింద్రాబాద్ ఆల్సో అండ్ ప్లీజ్ కేర్ ద సికింద్రాబాద్. డన్. అండ్ వాట్ యు సీ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్. సో ఇన్పుట్ 1 ఇచ్చా నేను, ఇన్పుట్ 2 లొకేషన్ ఇచ్చా నేను. అండ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ ఇక్కడ మీకు సెర్చ్ వాల్యూమ్ వస్తుంది. సో మనకి లెట్ మీ ట్రై టు డూ trying to close this and scroll down. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి కీవర్డ్స్ మనకి we got the 885
అన్ని కీవర్డ్స్ తీసుకోవాలని రూల్ లేదు మనకి. ఏ కీవర్డ్స్ కి ఎక్కువ సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఉందో, సెర్చ్ వాల్యూమ్ అంటే ఎక్కువ మంది సెర్చ్ చేశారు, ఆ కీవర్డ్స్ ని వీ హ్యావ్ టు పిక్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ విచ్ క్యాంపెయిన్, సెర్చ్ క్యాంపెయిన్. ఇక్కడికి వెళ్తే మనకి ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు, 1000 people and every month, and this is the data of last 12 months. On an average every month, how many people are searching? The 1000 people. And open plots in Shadnagar, how many people are searching for? 390. ఇది మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఇది. అండ్ కిందకి వెళ్ళిపోతే you will get the relevant keywords. So people are looking for what again? They're looking for plots for sale in Hyderabad. And how many people are there? 3,600 people are searching for this keyword. And what is that? The plots for sale in Hyderabad. So మన యూజర్ బిహేవియర్ కూడా we can understand from this tool, and the tool name is Keyword Planner. I just kept about only the open plots. You can put about apartments, you can put about the villas, you can put about any data science course, full stack course, anything that you give. The customer behavior ఏంటి లాస్ట్ 1 year నుంచి వాళ్ళు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారు గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో, ఆ యూజర్ క్వరీస్ అన్ని ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి మీకు ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ విత్ సెర్చ్ వాల్యూమ్. సెర్చ్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి, ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారో ఎవ్రీ మంత్ ఆ కీవర్డ్ ని. సో ఈ ఫోర్కాస్ట్ మనం ఉపయోగించుకొని మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ సెర్చ్ క్యాంపెయిన్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ అండ్ కమ్ డౌన్. అండ్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్, HMDA plots for sale in Hyderabad, and ఎంతమంది 260. And you can see the graph also. If you put the cursor on this, you can see the graph. ఏ మంత్ లో ఎన్ని సెర్చెస్ వచ్చాయి మనకి. సో నవంబర్ లో 210 సెర్చెస్ మనకి, అండ్ ఏప్రిల్ లో 170 సెర్చెస్. సో గ్రాఫ్ కిందకి వెళ్తుందా పైకి వెళ్తుందా, ఎక్కువ మంది సెర్చ్ చేస్తున్నారా తక్కువ మంది సెర్చ్ చేస్తున్నారా, ఆ గ్రాఫ్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద ఎంటైర్ గ్రాఫ్ అండ్ ద సెర్చ్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ I told one point, once we get this keywords, ఈ keywords వచ్చినాక please click on this column so that the entire table will become descending order. అంటే ఒక కీవర్డ్ కి ఎక్కువ సెర్చెస్ ఏదో వచ్చిందో అది టాప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ తక్కువ సెర్చెస్ ఉన్నవి బాటమ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ యూ విల్ సీ. అండ్ ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసే కీవర్డ్ ఏంటి, this is the keyword. What is the keyword? The plots for sale in Hyderabad. Next ఏంటి, buy plots in Hyderabad. Next ఏంటి, Hyderabad plots for sale. Next ఏంటి, plot for sale in Hyderabad city. Next ఏంటి, plot for sale in Hyderabad India. So different variations తో they are searching, the customers are searching. And search volume ఎంత ఉంది, 3,600 ఉంది. Yeah, and so demand సేమ్ అంతే ఉంది, ఏం మారలేదు మనకి. బట్ లాస్ట్ క్వార్టర్ లో 3 months అంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ చేంజెస్ 19% డిక్లైన్ అయిందని మీనింగ్. Okay, you can see the graph, and you can see the graph for the yearly basis and also quarterly basis. So I'm repeating once again, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి మనం, ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి, లొకేషన్ ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి we have to click on this one so that entire table will become descending order. Yeah, ఇవన్నీ ఏంటి, రియల్ టైమ్ లో the users are searching in Google search engine to find out what again, to find out open plots. So open plots గురించి తెలుసుకోవడానికి the users are searching with this queries. Searching what again, with this queries. Any doubts on this one? I explained the last class, the same process. Done. ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకోవాలి, we have to copy all this. Copy this and you can put it up here, and I'm just taking 3 or 4 for reference కోసం అని చెప్పి. Open plots and open plots in Shadnagar, and I'm taking this one, HMDA plots for sale. And what is the keyword that we see it right now? Shadnagar plots, 390 people are searching for. Okay, I'm taking these keywords. What is that? Buy plots in Hyderabad. Next ఏంటి, HMDA plots for sale in Hyderabad. Next ఏంటి, Shadnagar plots. మనం ఇలా ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. So we should take what again, we should take the inputs, and these input are what again, keywords. Yeah, and ఈ keywords set చేసేటప్పుడు what I'm planning to display, I'm planning to display the text ads on what platform, on Google search engine. And మన text ad మీద వాళ్ళు క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తారు, మన వెబ్సైట్ కి వెళ్తారు. మన వెబ్సైట్ లో ఏముంటుంది, ఫామ్ ఉంటుంది, అండ్ ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తాయి, లీడ్స్ వస్తాయి. దిస్ ద హోల్ స్టోరీ. సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ లో లొకేషన్ టార్గెట్ ఏంటి, హైదరాబాద్ లో. హైదరాబాద్ లో ఎవరైతే ఈ కీవర్డ్స్ సెట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఏం చూపిస్తా, నేను టెక్స్ట్ యాడ్ చూపిస్తా. అది కూడా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా. ఏ క్యాంపెయిన్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా, ఐమ్ కాన్ఫిగర్ ఇన్ వాట్ క్యాంపెయిన్, సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా. అండ్ టెక్స్ట్ యాడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అక్కడ ఎవరైనా క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తారు, వాళ్ళు వెబ్సైట్ కి వెళ్తారు. వెబ్సైట్ లో ఫామ్ ఉంటుంది, ఫిల్ చేస్తే ఏమొస్తాయి మనకి
leads వస్తాయి. Yeah, I'll give you one point to make it a bit complicated. Yeah, search campaign ఏమంటారంటే search campaign is also called as PPC. What we call it as PPC marketing అంటాం. ఎందుకంటామంటే so PPC stands for what again? PPC stands for pay per click. Yeah, సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ లో మనకు కనపడే టెక్స్ట్ యాడ్స్ మీద ఎవరైనా క్లిక్ చేస్తేనే మనకి అమౌంట్ డిటెక్ట్ అవుద్ది. క్లిక్ చేయకుండా ఓన్లీ చూస్తే అమౌంట్ డిటెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, మన గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో టెక్స్ట్ యాడ్స్ వస్తున్నాయి కదా, వాటి మీద క్లిక్ చేస్తేనే మనకి అమౌంట్ డిటెక్ట్ అవుద్ది. ఎవరు క్లిక్ చేయకపోతే అమౌంట్ తీసుకోవద్దు గూగుల్. అండ్ దానికోసం సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ మనం ఏమంటాం, వి కాల్ ఇట్ యాస్ PPC మార్కెటింగ్. వీఆర్ పేయింగ్ ఫర్ ఓన్లీ క్లిక్స్. We are not paying for impressions. Yeah, let's say I'm going to the Google and I'm looking for open plots in Hyderabad. నేను ఓన్లీ చూసా ఇప్పుడు నేను కోడ్ నేమ్ అని, అండ్ హ్యావ్ సీన్ ఫార్మ్ నేచర్, హ్యావ్ సీన్ అర్బన్ అని చెప్పేసి చూసా. నేను చూడటం వల్ల అడ్వర్టైజర్స్ నుంచి ఎలాంటి మనీ డిటెక్ట్ అవ్వదు, అండ్ యాడ్స్ డిస్ప్లే అవడం వల్ల ఎలాంటి మనీ డిటెక్ట్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ చేస్తాను, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫార్మ్ the nature, then the money from the form nature of Google Ads account will be detected. Yeah, and detect amount ni emantamante, then we call it as what? We call it as CPC. CPC ante enti? Cost per click. Yeah, the cost per click could be from 30 rupees to could be even how much of the rupees? 1000 rupees also. Yeah, a CPC amount ఎంత ఉంటుందనేది nobody knows. So that is where the search campaign is very scary campaign. Yeah, you create a campaign, you're keeping per day budget 300, and 300 rupees budget will be over in 1 minute also. You got only 2 clicks, and each click cost is 150, 150 into 150, 300, and your per day budget is over. Campaign will not run. Yeah, and that is what I told before. And the Google Ads is for again what? Costly, and it's normally for rich kids. That means rich businesses and who are spending per month 1 lakh, 2 lakh, and 3 lakh. అప్పుడు వాళ్ళకి పర్ డే బడ్జెట్ వచ్చేసి 3000, 4000 ఉంటుంది. అప్పుడు అట్లీస్ట్ దే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ డీసెంట్ క్లిక్స్. ద డీసెంట్ క్లిక్స్ అండ్ డీసెంట్ వెబ్సైట్ విజిటర్స్, అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టు మేక్ ద పీపుల్ టు ఫిల్ ద ఫార్మ్ ఆన్ దర్ వెబ్సైట్. అట్లీస్ట్ ఒక 10 మంది వస్తే 10 మందిలో ఒక్కళ్ళని ఫామ్ ఫిల్ చేయకపోతారా అనే కైండ్ ఆఫ్ లో వాళ్ళు క్యాంపెయిన్ రన్ చేస్తారు. ఈ 10 మంది రావాలంటే మీకు పర్ డే బడ్జెట్ వచ్చేసి ద మినిమం యూ షుడ్ హ్యావ్ 1000 rupees, and the maximum you can have the how much that you wanted. Yeah, we in general, the real estate builders ఉంటారు. So real estate builders in general, they spend how much? 30,000 not per month, it's again per day. 30 to 40,000 rupees per day we will spend it on the such campaigns in general. And per month అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? How much? Almost 10 lakhs again what per month. And we should not forget 80% GST. Yeah, so GST amount will be deducted. If you're spending 1000 rupees, 180 will go for GST. Remaining amount only will be spent on campaigns. Yeah, so మనకి వచ్చే క్లిక్ 150, 100 ఉంది, అందులో GST కూడా పోయి క్లిక్ పోతే then you will not be having any clicks and all. Okay, I'm giving this clarity. I hope this is clear. You point clear and make. Yeah, what it is called as search campaign. Future anybody can approach you, can say that I will do PPC marketing for you. Yeah, PPC marketing అంటే ఏంటి? సెర్చ్ క్యాంపెయిన్. సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ లో మనకి మనీ డిటెక్ట్ ఎప్పుడు అవుద్ది? ఓన్లీ క్లిక్స్ వచ్చేప్పుడు మాత్రమే. ద యాడ్ డిస్ప్లే అయితే మనకి మనీ డిటెక్ట్ అవ్వదు. బట్ ఆ క్లిక్ అమౌంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, తక్కువగా ఉండొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ గూగుల్ అల్గోరిథం. డిపెండ్స్. ఏమి రాదు. వాళ్ళు వచ్చి వెబ్సైట్ కి వచ్చి ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. యా, సో వెబ్సైట్ ఆడటం వల్ల ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు. So they have to come, and what you see it bouquet site visit, appudu vallu name, email ID, phone number fill chesi click on submit kodutene then we will get the information. Yeah, form fill cheyakunda unte manaki elanti lead raadu, information raadu. Kapothe then koncham traffic quality untundi, because they are looking for what? Open plots in Hyderabad, and వాళ్ళ requirement and need మన బిజినెస్ కి రిలవెంట్ గా ఉంది. అండ్ ఇఫ్ దే కమ్ డౌన్ టు అవర్ వెబ్సైట్, మనకి క్వాలిటీ లీడ్ అనేది స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Because they're looking for open plots. They came down to our website, and this is also open plots. ఇక్కడ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రియల్ గా ఉంది అని మీనింగ్. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మనకి చాలా మంది టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటారు, క్లిక్ చేసి ఫామ్ ఫిల్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఫేస్బుక్ లో మనకి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది జంక్ లీడ్స్ కి, అండ్ గూగుల్లో స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫర్ క్వాలిటీ లీడ్స్ కి. క్వాలిటీ లీడ్స్ విల్ బి మోర్ ఇన్ గూగుల్, అండ్ the junk leads will be more in Meta. That we need to understand. Yeah, so let's get into action. So ela create GL campaign, click on this Google Ads, and what you see? Plus new campaign. So click on plus new campaign. I'll tell you very easiest methods. So Google అడుగుతుంది మీకు ఏం కావాలి? సేల్స్ కావాలా, లీడ్స్ కావాలా, ట్రాఫిక్ కావాలా, యాప్ ప్రమోషన్ కావాలా, అవేర్నెస్ కావాలా,
లోకల్ స్టోర్ విజిట్స్ కావాలా, ఇంకేంటి క్రియేట్ ఎ క్యాంపెయిన్ వితౌట్ గైడెన్స్. సో ఇవేమేమి సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు మీరు ఎప్పుడైనా సరే. ఆల్వేస్ గో విత్ దిస్. వాట్ ఈస్ దట్? క్రియేట్ ఎ క్యాంపెయిన్ వితౌట్ గైడెన్స్. Click on this one. And how many campaigns you see? 7 campaigns. First campaign ఏంటి? Search campaign. Second campaign ఏంటి? Performance max campaign. Next campaign ఏంటి? Demand gen. Next ఏంటి? Display. Next ఏంటి? Shopping. Next ఏంటి? Video. Next ఏంటి? App. Same 7 campaigns. Yeah. So here we have to go for which campaign? Search campaign. Search campaign దేనికోసం? Google search engine మీద ads create చేయడానికి, text ads create చేయడానికి. Click on the search. సో మనకేం కావాలి సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ నుంచి? ఫోన్ కాల్స్ కావాలి. మనకేం కావాలి? సబ్మిట్ లీడ్ ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి. ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి? వెబ్సైట్ మీద సబ్మిట్ చేయాలి. యా. అండ్ వాట్ యు సీ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. యా. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళాలో వీ హ్యావ్ టు గివ్ వెబ్సైట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ ఫోన్ కాల్స్. సో లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ ద ad account. This is the client accounts. Let me go to the another Google Ads accounts. Okay, perfect. No problem in this. So where I'm going it right now, click on new campaign and click on the new campaign. And what you see, the new campaign. And ఇక్కడ ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. And what you see, create a campaign without guidance. And మనం ఏ క్యాంపెయిన్కి వెళ్తున్నాం? సెర్చ్ క్యాంపెయిన్కి వెళ్తున్నాం. అండ్ మనకు కావాల్సిన ఏంటి? వెబ్సైట్ మీద అండ్ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి. అండ్ వాట్ యు సీ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. అండ్ ఇక్కడ మనం మన వెబ్సైట్ ఇచ్చుకోవాలి. మనకు ఓన్లీ ఫోన్ కాల్స్ కావాలనుకుంటే వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ ఫోన్ కాల్స్ క్యాంపెయిన్ నుంచి. పీపుల్ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ మనం ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్కి కాల్ వస్తుంది. బట్ ఒకటే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో మనకి ఫోన్ కాల్ వచ్చేది ఫ్రమ్ విచ్ నెంబర్? ఫ్రమ్ ద గూగుల్ నెంబర్ నుంచి వస్తుంది. అంటే నెంబర్ అనేది మాస్క్ అయ్యి వస్తుంది. కస్టమర్ నెంబర్ మనకు కనిపించదు. కస్టమర్ నెంబర్ మాస్క్ అయ్యి గూగుల్ నెంబర్ నుంచి మనకు కాల్ వస్తుంది. అదొకటి ప్రాబ్లం ఉంది ఎక్కడ? గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ లో. మెటా క్యాంపెయిన్స్ లో కూడా మనం కాలర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ డైరెక్ట్ గా కస్టమర్ నెంబర్ డిస్ప్లే అయిపోద్ది. బట్ గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ లో మాత్రం ద కస్టమర్ నెంబర్ కనిపించదు. మీకు క్లారిటీ ఇస్తున్నా, కస్టమర్ నెంబర్ కనిపించదు. బట్ అట్లీస్ట్ వాట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, క్వాలిటీ ఇన్ వేర్, క్వాలిటీ ఇన్ గూగుల్ యాడ్స్. గూగుల్ మీద మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవాలి. మీకు దగ్గర వెబ్సైట్ లేదు అనుకుంటే గో విత్ దిస్ ఆప్షన్. సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ లోనే ఎవరైనా ఫామ్ కూడా ఫిల్ చేయొచ్చు, పెట్టుకోవచ్చు. అంటే కస్టమర్ పెట్టుకోవచ్చు. బట్ అంత వర్కౌట్ అవ్వదు మన గూగుల్ క్యాంపస్ లో. మెటా క్యాంపస్ లో మరి వర్కౌట్ అవుతుంది ఫామ్ అదంతా. గూగుల్ క్యాంపస్ లో వెరీ రేర్ మనకి. బికాజ్ జీమెయిల్ కు మనకి అటాచ్మెంట్ గా ఫోన్ నెంబర్ వెరీ లెస్ కేసెస్ లో ఉంటుంది మనకి. ఫేస్బుక్ లో అంటే ప్రొఫైల్ ఉండిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. ప్రొఫైల్ నేమ్ లో అండ్ ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ అయిపోతాయి. జీమెయిల్ లో ఆ స్కోప్ తక్కువ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, డన్. సో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్, ఎవరికైతే వెబ్సైట్ లేదో వాళ్ళు దేనికి వెళ్ళొచ్చు? ఫోన్ కాల్స్కి వెళ్ళొచ్చు. మీకు క్వాలిటీ లీడ్స్ వచ్చే స్కోప్ ఉంటుంది. నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా, ఒక పర్ డే 300 పెట్టి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాను అనుకుంటే గో విత్ దిస్ ఆప్షన్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ ద సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ బై కీపింగ్ ద బడ్జెట్ పర్ డే 200 అండ్ చూస్ ఓన్లీ వాట్ ఆప్షన్? ఫోన్ కాల్స్. అండ్ సి మీకు ఏమైనా ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయా లేదా అని చెప్పి. బట్ ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు, కస్టమర్ కాల్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్ టు టెల్ హిస్ ఫోన్ నెంబర్ సో దట్ యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, వెబ్సైట్ లేని వాళ్ళు దే విల్ గో ఫర్ దిస్ క్యాంపెయిన్. దీని ఇన్ జనరల్ గా వాట్ వి కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్, దిస్ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ గూగుల్ కాల్స్ క్యాంపెయిన్. ఓకే, సో చాలా మంది కాల్ చేసి మీకు చెప్తుంటారు మీ విల్ డూ గూగుల్ కాల్స్ క్యాంపెయిన్ అంటే మీకు వెబ్సైట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు కాల్స్ వస్తాయి అని చెప్తారు. అండ్ హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, దే ఆర్ డూయింగ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఇన్ కేస్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్ నుంచి క్వాలిటీ లీడ్స్ రావాలి అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్, యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్ ఫోన్ కాల్స్. ఇక్కడ ఏం పెట్టుకోవచ్చు? యూ కెన్ చూస్ ఇండియా, యూ కెన్ చూస్ ఇండియా అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద ఫోన్ నెంబర్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఆఫ్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఈ ఫోన్ నెంబర్కి కాల్ వస్తాయి మీకు. ఓకే, డన్. ఇన్ కేస్ వెబ్సైట్ ఉంటే యూ కెన్ గో టు వెబ్సైట్స్ అండ్ యూ సీ ఇట్ రైట్ నౌ. సెలెక్ట్ ద రిజల్ట్స్ you want to get from this campaign. మీకు ఏం కావాలి? మీకు వెబ్సైట్ విజిట్స్ కావాలా? మీకు ఏం కావాలి? ఫోన్ కాల్స్ కావాలా? You can select it. You can select both if you want it, or you can select only one. Okay, so you can give anything. I'm just giving it for now. I'll just take this website and I'm giving it. Done. I hope this point is clear. So first step is, అంటే బిఫోర్ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేసే ముందు మనం చూస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? క్రియేట్ ఎ క్యాంపెయిన్ వితౌట్ గైడెన్స్. And I'm going to which campaign? Search campaign. And నాకు కావాల్సిన ఏంటి? సో వెబ్సైట్ మీద లీడ్ ఫామ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ వెబ్సైట్ ఇవ్వకపోతే ఇది పనిచేయదు మనకి. అండ్ వాట్ యూర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? ద వెబ్సైట్ విజిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం. ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం? ఫోన్ కాల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం.
అప్పుడు క్లిక్ చేస్తేనే క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు దా క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ అవ్వలేదు ఇంకా మనకి. వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. అప్పుడు క్యాంపెయిన్ విల్ బి క్రియేటెడ్. క్యాంపెయిన్ నేమ్ అడుగుతుంది. వీ కెన్ గివ్ ద క్యాంపెయిన్ నేమ్. సో క్యాంపెయిన్ టైప్ ఏంటి, సెర్చ్ క్యాంపెయిన్, అండ్ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఇచ్చుకోండి, ప్రాజెక్ట్ 1 అని చెప్పి. మనం ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నామో దాని డేట్ ఇచ్చుకుంటే విల్ బి మోర్ ఈజీ. And what I'm giving it right now, campaign name. So before I click on the continue, మీకు చెప్పాను last class లో, please let me know once again, what is the campaign structure? So I told in the meta చెప్పా campaign structure ఏంటని చెప్పేసి. Campaign will have how many parts ఉంటాయి మన campaign కి? 3 parts ఉంటాయి. And first part ఏంటి, campaign, and second part ఏంటి, ad set ఉంటుంది. Third part ఏంటి, ad. థర్డ్ పార్ట్ ఏంటి యాడ్. యా, అండ్ ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం, వి షుడ్ సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం మనం, వి విల్ గివ్ ద ఆడియన్స్, అండ్ వి విల్ ఆల్సో గివ్ అగైన్ వాట్ ద బడ్జెట్ అన్ని ఇస్తా ఉంటాం మనం ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేస్తాం మనం, వి విల్ బి క్రియేటింగ్ ద యాడ్. యా, సో ఒక సింగిల్ క్యాంపెయిన్ లో ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి మనకి, 3 parts ఉంటాయి. లేదు అనుకుంటే ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి మనకి, 3 levels ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ campaign structure. Yeah, I told one point also, అన్ని campaigns కి ఒకటే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అది గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ అయినా మెటా క్యాంపెయిన్స్ అయినా. ఓకే, గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ కి కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, అగైన్ క్యాంపెయిన్. అండ్ అక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటిది, ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, బేసిక్ మనం రైట్ నా సెట్ ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి మనం మెటాలో యాడ్ సెట్ అంటాం, అండ్ గూగుల్లో దీని ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ యాడ్ గ్రూప్ అంటాం. అండ్ థర్డ్ లెవెల్ ఏముంటుంది, యాడ్ ఏముంటుంది, వెరీ సేమ్. యా, ద క్యాంపెయిన్ స్ట్రక్చర్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. యా, సో ఎవ్రీవేర్ ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ ద మెటాలో అవ్వచ్చు, గూగుల్ అవ్వచ్చు, లింక్డ్ఇన్ అవ్వచ్చు, ట్విట్టర్ అవ్వచ్చు, కొరా అవ్వచ్చు. వాట్ విల్ నాట్ చేంజ్, ద క్యాంపెయిన్ స్ట్రక్చర్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఎవ్రీ టైమ్ క్యాంపెయిన్ లో మనకి ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి, 3 parts కానీ 3 levels కానీ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటి క్యాంపెయిన్, నెక్స్ట్ ఏంటి యాడ్ సెట్, నెక్స్ట్ ఏంటి యాడ్. సో గూగుల్ క్యాంపెయిన్ లో సేమ్, ఫస్ట్ ఏంటి క్యాంపెయిన్, నెక్స్ట్ ఏంటి యాడ్ గ్రూప్, నెక్స్ట్ ఏంటి యాడ్. ఓకే, డన్. I'll tell you very easiest method to create campaigns, so please observe it. Now click on what again, click on continue and click on start now. So మనకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, so what you see it right now, campaign settings. So bidding I'll tell you, ఈ రెండు ఇగ్నోర్ చేయండి. అండ్ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నా, గూగుల్ ఎయిర్ మ్యాక్స్. సో గూగుల్ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు యూటిలైజ్ విచ్ టెక్నాలజీ, గూగుల్ ఎయిర్ టెక్నాలజీ ఇన్ విచ్ క్యాంపెయిన్. సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ లో వాడుకోవాలనుకుంటే మనం వాడుకోవచ్చు, బట్ వి విల్ నాట్ యూజ్ గూగుల్ ఎయిర్ టెక్నాలజీ. రాదర్ వి విల్ యూజ్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్, చాట్ జీపీటీ. అండ్ టు క్రియేట్ వాట్ అగైన్, టు క్రియేట్ హెడ్లైన్స్, అండ్ టు క్రియేట్ అగైన్ వాట్ ద డిస్క్రిప్షన్స్. ఓకే, మన టెక్స్ట్ యాడ్ లో ఉండేది మనకి అవే. లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ హియర్, అండ్ ఇక్కడ మనకి బ్లూ కలర్ లో ఉంది ఏంటి, హెడ్లైన్స్, హెడ్లైన్ 1, హెడ్లైన్ 2. ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి, ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, ఈ హెడ్లైన్స్, ఈ డిస్క్రిప్షన్స్ మనం ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి, చాట్ జీపీటీ నుంచి. అండ్ వి విల్ నాట్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ టెక్నాలజీ అగైన్, గూగుల్ ఏఐ. తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వీ కెన్ గో టు విచ్ టెక్నాలజీ, చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళిపోవచ్చు. యా, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇట్ రైట్ నా. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి, బిడ్డింగ్ ఉంది. ద గూగుల్ ఇస్ ఆస్కింగ్, సో ఆన్ విచ్ యూ వుడ్ లైక్ టు ఫోకస్. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫోకస్ వాట్ అగైన్, కన్వర్షన్స్. యా, సో కన్వర్షన్స్ అంటే, వాట్ ఈస్ కన్వర్షన్ అంటే, ఇఫ్ ద యూజర్ clicks on what ad, the text ad, and is going to their website, and website లో ఏముంటుంది మనకి, ఫామ్ ఉంటుంది. అండ్ ఫామ్ ఏం చేస్తాడు, ఫిల్ చేస్తాడు. సక్సెస్ఫుల్ గా ఫామ్ ఫిల్ అయితే వాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు, థ్యాంక్ యూ పేజ్ కి వెళ్తాడు. యా, ఒక యూజర్ థ్యాంక్ యూ పేజ్ కి వెళ్ళటాన్ని, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, దిస్ ఇస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వన్ కన్వర్షన్, or is called as one conversion. And the digital marketing లో కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి, కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి, లీడ్. Yeah, in what perspective, in the perspective of the digital marketing లో కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి, లీడ్. Yeah, and especially in the what perspective, especially in the Google Ads perspective. But in the sales perspective లో, the sales team perspective లో కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి, ఎవరైనా మనకు వచ్చిన లీడ్, what it does it, if it does the payments, what it does it, if it does the payments. And sales perspective లో కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి, ఎవరైనా మనకు వచ్చిన లీడ్ ఎంక్వైరీ కానీ పేమెంట్ చేస్తే
దాని ఏమంటాం మనం? We call it a conversion. In the digital marketing perspective, what is conversion? If somebody is going to website and filling the form and reaching to which page? Reaching to thank you page, it's called as what? One conversion. And that is what you see it right now. And we're bidding on what? So what do you want to focus on? We wanted to focus on what? Conversions. Always keep the conversions. Always keep what? Always keep the conversions. So ikkada adugutundi, you wanna put target cost per action. So cost per action ante, so Google adugutundi, మన కన్వర్షన్ కి ఏమన్నా కాస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామా అని చెప్పి. సో ద సిపిఏ is equal to the cost per action. దీని ఇంకేమంటాం మనం? ద కాస్ట్ పర్ ఎంత కన్వర్షన్. సో మన కన్వర్షన్ కి మనం ఎంత పే చేయగలమో గూగుల్ మన ముందులో అడుగుతుంది. యూ వుడ్ లైక్ టు పే 100 రూపీస్, వుడ్ లైక్ టు పే 200. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ డేటా పర్పస్. మన 100 రూపాయలకి లీడ్ రాదు మనకి, అండ్ ఫర్ 200 కి లీడ్ రాదు. బట్ గూగుల్ is just asking what is your expectation. So what you see it right now? Optional. Yeah. If you wanted to set, you can set it. You can just click on this one and you can put how much? You can put the 100 rupees. And మన 100 రూపాయలు ఇచ్చిన మాత్రాన మన 100 రూపాయలకి మనకి కన్వర్షన్ రాదు. Okay. We're just giving it for the sake of Google to understand the data. మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటో చెప్పడానికి మాత్రమే ఇక్కడ మనం టార్గెట్ సిపిఏ ఇస్తున్నాం. సిపిఏ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ పర్ యాక్షన్ ఆర్ కాస్ట్ పర్ కన్వర్షన్. యా, ఇనిషియల్ గా మాత్రం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఈ బిడ్డింగ్ లో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ అగైన్? కన్వర్షన్స్. డన్. ఇట్స్ క్లియర్. మనం ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కీప్ ఆల్ ద సెట్టింగ్స్ సేమ్. కీప్ ఆల్ సెట్టింగ్స్ సేమ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? క్యాంపెయిన్ సెట్టింగ్స్. అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్. ద నెక్స్ట్. అండ్ ఇక్కడ మనకి గూగుల్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్ మీద యాడ్స్ డిస్ప్లే చేయొద్దు. అండ్ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ మీద కూడా యాడ్స్ డిస్ప్లే చేయొద్దు. మన టెక్స్ట్ యాడ్స్ అన్ని ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి? ద టెక్స్ట్ యాడ్స్ అన్ని బై డిఫాల్ట్ will be displayed on what platform? On only Google search engine, but not on Google search partner, and not on what again? Google the display network. Yeah. So మనకు ఒక ఆప్షన్ ఇస్తుంది గూగుల్ సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ లో. మన టెక్స్ట్ యాడ్స్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలా ఎక్కడ? గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ మీద అండ్ ఆల్సో గూగుల్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్ మీద. ప్లీజ్ అన్టెక్ దిస్ పోర్ట్. ప్లీజ్ అన్టెక్ this both. Network ante Google platforms. Network ante enti? Google platforms. Done. So you have to untick these two. And coming down, and a location lo manam ads display cheddam anukuntunnam. And location we should target. Click on this enter under location. And we are targeting which location? Hyderabad. And target Hyderabad. Very simple. Okay, so we have to untick this. We have to untick this, and we are targeting which location? We are targeting Hyderabad location. Anthing changes emi cheyaddu. The languages will be all the languages. Just remove the English, and what you got right now? All languages. Target all the languages. Ante. And it is not belongs to European Union political ads gurinchi kaadu. And that's it. And what you see it right now? Click on the next. Yeah, ikkada manaki audience istadi. Do not define the audience. సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ ఆడియన్స్ ఎవరంటే ఎవరైతే గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్కి వెళ్ళి ఓపెన్ ప్లాట్స్ హైదరాబాద్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే మన ఆడియన్స్. Yeah, do not define audience age, audience gender in search campaign. Yeah, you can define audience age and gender in a video campaign and display campaign, but do not define it in which campaign? In search campaign. Search campaign lo mana audience evaru? Evaraithe Google search engine ki veltunnaro, evaraithe open plots and shortner type chestunnaro valle mana audience. Yeah, for that do not define again what? Audience. Done. So what I'm giving it e location lo I'm unselecting this two. E place lo I'm giving what again? Location istunna nenu, and languages will be all languages, and that's it. And go down, and what you see it right now? Click on the next. And I told before, do not take the help of again what? Google AI. And what we see it? Campaign settings. And ikkada Google AI Max skip cheseskondi option manamadi. So we don't need to go for this, and click on the next. And ikkada em adugutundi? So keywords and assets ante text add copies. Text add copies keywords in automatic ga generate chesta meekosam untundi. Automatic do not go for. It will not give you the accurate information. So Google AI is not accurate right now, and for that reason AI Max okati and keyword and asset generation, please skip these two options. What we have right now? AI Max okati, inkoti enti? Keyword and asset generation.
please skip these two options. And what you see it right now, click on skip. And ఇక్కడ మనం ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే కీవర్డ్స్ ఇవ్వాలి మనం. సో కమ్ డౌన్ అండ్ ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఇస్తాం మనం. ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఏమి ఇస్తాం? ఐమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ కీవర్డ్స్. అండ్ మనం ఎంత కాపీ చేసాం కదా కీవర్డ్స్ మనం, ఆ కీవర్డ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం మనం. And what are the keywords we have given? Open plots. That's fine. Let us type those keywords in this place. Okay, ikkade unnayi manaki. I'll just copy this keywords, Control C, and this its campaign ekkada undi. I'll just paste the keywords. And what you see it right now? E-keywords. And E-keywords key, I'm going to display what ad copy? I'm going to display this text ad copy. Very simple. And E-keywords icha nenu, em icha nenu, I've given this keywords. And I'm coming down. I have to give the ad copy. And please observe it. ikkada emundi manaki the final URL. ekkadiki mana ads vellalanedi we have to give the website link. And what we see it right now, the display path. So you can just give anything display path, the open plots in where? In Hyderabad. So before this one, try to understand the ad copy okasari. From an ad copy చూస్తే, so this is called the display path. ikkade unne manaki plots and Chatnagar. Deen em antam manam, we call it as the display path. And this blue color we call it as headline 1, and this is called what? Headline 2. And what it is called as? It is called as the description 1, and if you see extended 1, the description 2. Okay, the text ad copy law, you will be having the structure in this format. The text ad copy law, starting emuntundi, the display path untundi. Next emuntundi, you will be having headline 1 and also headline 2 untundi. And the kinde emuntundi, you will be having the description 1, and you will be having what again? The description 2. So we have to give these details. And we do the partiga, if you find any other details, and those details, we call them as what? We call them as what? We call them as ad extensions. We can give ad extensions, or we can ignore ad extensions. Ad extensions ante what we can give? We can give something like what? Phone number. We can also attach what again? Images. And we can give other our site links man ichukovachu. And we can give the more text code ichukovachu man site links lo, ad extensions lo. And we can also give what again? Address. So ilanti chala untai, and all these things we call it as what? Ad extensions. But the basic text ad will be having these three levels. Okati enti display path, second enti headline 1, headline 2, the next enti the description 1 and also the description 2. Yeah, I'll make it more simple. I've given this keywords, and I've given this keywords, and they come down. I've given the URL, the display path, and ikkada manam headlines and ichukovachu. Manam headlines manam 15 ichukovachu. 15 ichinaka out of 15, 2 headlines will be selected automatically. Yeah, 15 lo nunchi Google will select randomly 2 headlines, and those will be displayed in this path. Okay, done. And come down. You can give all this headlines automatically vachestayi from Google AI Max nunchi. Just write it like the open plots and Hyderabad. And you can write something called Shatnagar open plots. Okay, done. And they can say something called hurry up limited plots. Yeah, and I can say something called near to outer ring road. Yeah, so I can say near to. So do not give all the capitals. Your ad will be disapproved. Near to what again? Hospitals and schools. Yeah. So you can give up to how many headlines? 15 headlines. And near to highways. You will keep all the unique selling points in this. Done. So you can say near to something called pharma industry. Okay. So best plots and best open plots in where? In Hyderabad. Yeah. And the best real estate. We can give the best real estate company. So we can give as many as we can. Yeah. And the lowest prices in where? In Hyderabad. Yeah. So how many I have given as of now? I have given, now you'll see the number. So I've given how many? So I've given 15 headlines out of 15.
ఇందులో నుంచి ఆటోమేటిక్ గా 2 పిక్ అయ్యి it will be displayed in this Google search engine. Yeah. How many you can see it? You can see only 2 headlines. Yeah. మన ఇచ్చిన 15 headlines లో నుంచి only 2 headlines will be picked up. Okay, done. And ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? You can see the preview also. Done. And come down, come down, come down, come down. And the next that you see, and what you see it right now? The next that you see is the description. And how many you see it right now? 4 unte manaki. Out of 4, 2 will be selected automatically. 2 headlines and 2 descriptions will be selected. 2 headlines from 15 headlines and 2 descriptions from the 4 descriptions will be selected. So we can give mood already ichchesaru, but I'm just giving it. So the best open plots and Hyderabad, and you can say the lowest prices. Done. So what is the length of the description? The 90 characters. How much it is? 90 characters. And the length of the headline is how many characters? You see 30 characters. Done. E headlines kani, e descriptions kani. I told you do not need to go for Google AI, and you can go to which tool? You can go to ChatGPT. I told last time. So you can ask, give me 15 headlines and 15 headlines and what again? The descriptions for which campaign? For such campaign, and about the following, about what again? Following keywords ani input em ivvali manam keywords ivvali. I'm going to this campaign, and what are my keywords? These are my keywords, and I'm just copying these keywords, Control C, and go back here and paste it. And please remember, this is the prompt. Prompt ending, the give me 15 headlines, and also what again? The 4 descriptions for my search campaign and about the following keywords. Yeah. Input enti manaki ChatGPT ichi input enti manam keywords ivvali. Any cost manam keywords istene it will create how many headlines? 15 headlines and also the 4 descriptions, and just click on enter. So you will get everything. So you got all these headlines, and I didn't say this limit. What is that? The 30 characters. Name prompt like 30 characters and MP, but ChatGPT knows and what is the character limit. And how much the character limit? 30 characters. And you got all the 15 headlines, and you got how many character limit for descriptions? 90 characters. And you got all these unique selling points, HMDA, own premium plots in Sadnagar, and what you see it right now, book your plot with again the easy EMI. And what you see it right now, smart investment in Shatnagar. So ivanni manaki automatic ChatGPT will give it. And for that reason, I told you do not need to go for which again? AI Max. You do not need to go for what again? The keyword and asset generation. ఈ 2 steps skip చేయొచ్చు మనం. ఈ keywords కానీ ad copy కానీ we can use what again? We can use the ChatGPT. Done. So once we give and everything, and once we give headlines and descriptions, and that's it. We can give images, site links, and all if you wanted, or you can click on what again? Click on the tab. And so what we have given the keywords. Now you observe it right now. You can name it keywords ichamu, and the keywords సంబంధించి ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేసాం మనం యాడ్ క్రియేట్ చేసాము. And what you see it right now, click on the next. And how much it is asking for budget. And initially you can keep the budget. It is asking to confirm me my email address. Done. So we can give the per day budget. How much we can give? Even we can give 100, and we can even give how much? 1 rupee also, but you will not get any results. Okay. So there is no the minimum ad spend in the Google, but in the Meta, the minimum per day ad spend is how much? 200. Meta, you have to spend how much per day? 200. Google, there is no restriction. You can spend 1 rupee also, but you will not get any clicks. Yeah. So you can spend, to begin with, you can spend per day how much? The 100 rupees, and you can give the budget. And వాళ్ళు చెప్తారు మనకి కాస్ట్ పర్ కన్వర్షన్ ఎంత చూపిస్తుంది? 65 రూపీస్ చూపిస్తుంది. అండ్ వీక్లీ ఎన్ని వస్తాయి మన కన్వర్షన్స్? మనకి 10 వస్తాయి అని చెప్తుంది. అండ్ వీక్లీ బడ్జెట్ ఎంత మంది? 700 rupees. Yeah. But do not believe in this statistics. It is all depends on our competitors, depends on our
campaign performance on the day. Yeah. And once we go down, what you see it right now, click on the next and it will be reviewed. So it's asking confirm if your campaign has what again? European Union political ads. So I need to keep it no for this. So come down, and just keep this one. No, that's it. And go to the review stage. And this is all the campaign review. And then we can publish. Just put on this one, click on this next. That's it. Any doubts on this one? All well? Yeah. So I'm repeating once again. Bidding lo emi manam. We have to give conversions and the campaign settings lo options emi ivali. We have to unselect. And we have to select the location Hyderabad and we have to give again what all languages ante. And tarvata manam we are skipping air max and skipping also keyword and asset generation and going to which step keywords and ads. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి మనం ఇక్కడ మనం keywords ఇవ్వాలి. So what we have to give? We have to give the keywords ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనం. So keywords సంబంధించిన ఏం క్రియేట్ చేయాలి మనం? యాడ్ కాపీ క్రియేట్ చేయాలి. మనం క్రియేట్ చేసాం. కావాలనుకుంటే what we can do? We can edit it. Yeah. మనం యాడ్ కాపీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కటి చెప్తే మీకు ఇక్కడ మీకు యాడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ లో ప్లీజ్ యాడ్ ద ఫోన్ నెంబర్. జస్ట్ కమ్ డౌన్. సో మిగిలిన డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా కూడా ప్లీజ్ గివ్ ద ఫోన్ నెంబర్. ఇక్కడ మనం ఇమేజెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. We can add the business name and logos. We can add other web pages links ఇచ్చుకోవచ్చు కావాలంటే. So call outs and promotions price. And ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది. So please add the phone number. What you see it right now? Plus calls and give your number. So please put it up India. Put it up India and you can give the number. And what you see it right now, click on a save. అప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు యాడ్ తో పాటుగా కాల్ ద నెంబర్ అని చెప్పేసి మన యాడ్ కింద కనిపిస్తుంది మనకి. Done. So we can give this, what you see it right now, click on this, save. Yeah. And not the both it's numbers that yeah. Done. Perfect. What you see it right now? Click on apply. Yeah. So text add the particle in came add చేసా నేను phone number కూడా attach చేసా నేను. So that మన add తో పాటు మనకి కనిపించేది ఏంటి the phone number also will be visible. సో మన టెక్స్ట్ యాడ్ ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి 2 headlines and 2 descriptions. దాంతో పాటుగా నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నా నేను. I'm displaying the phone number also. మనకి ఏం డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఇంకా we can display the address also. Yeah. వీటిని ఏమంటున్నా నేను this additional information I'm calling it as what again? Add extensions. Done. చాలా ఉంటాయి యాడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ప్రైస్ ఆఫర్ ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ ఇమేజెస్ బిజినెస్ నేమ్ లోగోస్ చాలా ఉంటాయి మనకి అవన్నీ అక్కర్లేదు. వాట్ వీ కెన్ గివ్ ఓన్లీ వన్ ఎక్స్టెన్షన్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫోన్ నెంబర్. Done. So the phone number attached చేసుకొని we can try to publish the campaign. So just coming down and for keywords I have given this ad copy and I click on this next and I click on this next. So I hope it is clear. Done. Search campaign చూడడానికి కొంచెం మేబీ ఈజీగా ఉండొచ్చు కాంప్లికేట్గా ఉండొచ్చు బట్ సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ అస్. మీరేమన్నా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటే you can do the experimentation, but I wanted you to do the experimentation only after getting success in where again? Meta ads. Yeah. అక్కడ నుంచి లీడ్స్ వస్తున్నాయి రోజు నాకు కాల్స్ చేసుకోవడానికి అన్నప్పుడు then you can focus on what campaigns? Google ads. Yeah. ఎందుకంటే మనం Google ads లో పెట్టే బడ్జెట్ మనం ఎక్కడ పెట్టచ్చు మనం where we can put it in Meta ads. Yeah. So Google Ads per day 300 rupees పెట్టినప్పుడు cost per click మనకి if you have the 100 rupees also you will get 3 to 4 clicks. Yeah. And Google Ads వర్కౌట్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే మీకు వెబ్సైట్ ఉన్నప్పుడు. వెబ్సైట్ లేకుండా కూడా మనం ఏం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? మెటా యాడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్సైట్ లేకుండా కూడా యా మెటా యాడ్స్ లో మనం ఏం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? we can create the lead ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకొని అండ్ సబ్మిట్ చేసుకున్నాక మన ఫోన్ నెంబర్ కి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనకి లీడ్స్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి మనకి. ఇక్కడ మనకి వన్స్ వి గాట్ ద good number of leads వస్తున్నాయి every day
నాకు కొంచెం కన్వర్షన్స్ వస్తున్నాయి నాకు అనుకున్నప్పుడు, then you can put some marketing budget, marketing budget on where? Marketing budget on Google Ads. Okay, done. I'll just recap the Google search campaign once again in 5 minutes. So please observe it. So where we have to go? We have to go to ads.google.com. Yeah. Then we have to log into our Google Ads account. So I'm selecting this account. And ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను? I have to click on the new campaign. And new campaign. And click on the new campaign. And I'm selecting create a campaign without any guidance. And click on search campaign. And my goal is to get the form fill-ups on website, and click on continue. And here we have to give the website visits and also phone calls. Done. And here you can give any website. I'm just giving it randomly this website. And we can give the phone number, India, and once we give the phone number, click on again continue. ఇప్పుడు campaign name ఇవ్వాలి మనం. Campaign type ఏంటి? Search. And project 1, and today's date 4th November 25. And click on what again? Continue. And click on start new campaign. And do not change anything. It will be conversions only. Yeah. And come down, what to see? Click on the next. And ఇక్కడ మనం unselect చేసుకోవాలి. Unselect this one, unselect this one. We are not displaying the text ads on these two locations, these two Google platforms. We have to select what again? Location. And we would like to display the text ads in Hyderabad. And choose Hyderabad. I would recommend you people to add one more location. And what is that? Secunderabad also. Both Hyderabad and Secunderabad. And come down and remove the English by default all languages. Ante. Inkémi వద్దు. Come down and keep for no for European Union political ads ki no పెట్టండి అయిపోతుంది. And what you see it right now? Click on next. So do not use AMX. Click on the next, and do not go for this the keyword and message generation. What do you see it right now? Click on skip. Yeah. And ikkada em ivvali manam, we have to give the keywords ivvali. They close cheskondi, automatic ga Google ayye vastadi ikkada. Close on, click on close. Man ikkada ivvalsindi enti, we have to give the keywords. Keywords automatic ga vaste mana ichina website batti, but you can give the keywords that you have already. And em istunna nenu open plots and Hyderabad, and open plots and Shadnagar, and all these keywords we have to copy and paste it, that we got it from which tool? From the keyword planner. And this is there in which tool again? Google Ads. Yeah. And one which kavali, and once manam keywords which could not cover, what we have to create? We have to create the ad copy. And we're giving this, and what we have to give? We have to give the display path. I'm giving the display path like this. Open plots and wherein in Hyderabad. And how many headlines we have to give? 15 headlines we have to give. I'm not giving it, but I'm just showing 15 headlines. And how many descriptions we have to give? The 4 descriptions we have to give. Along with this, I recommended you people to add the phone number also. And come down, click on the more asset types. And ikkada manaki calls undi. Click on the plus calls. And you can add this existing number. Click on this apply. And once you are done, and come down, and what do you see it right now? Click on the done. And we have given the keywords, and we have given the ad copy for the same keywords. And come down, what do you see? Click on the next. And we have to give the budget. I'm giving for now 100 rupees. And what do you see? Click on the next. Click on the next. Yeah. Then campaign will be reviewed. Then after we can try to publish the campaign. It's very simple. మన దగ్గర రెడీగా ఉండాల్సింది ఏంటి? రెడీగా ఉండాల్సింది కీవర్డ్స్, అండ్ రెడీగా ఉండాల్సింది ఏంటి? యాడ్ కాపీస్. యా, మనం కీవర్డ్స్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద కీవర్డ్స్ ఫ్రమ్ కీవర్డ్ ప్లానర్, అండ్ యాడ్ కాపీ వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ వేర్? గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ChatGPT. Both are so easy. Yeah, మనం ఫస్ట్ ఉండాల్సింది ఏంటి? కీవర్డ్స్, and getting it from keyword planner, and preparing the ad copy from which platform? ChatGPT. And then we have to click on again what? Publish. And after that, campaign will be live.
అండ్ మనకి ఏమొస్తాయి, మనకి క్లిక్స్ వస్తాయి. అండ్ ఆ క్లిక్స్ కి డిడక్ట్ అయ్యే అమౌంట్ ఎంత, సిపిసి అంటాం మనం. సిపిసి అంటే ఏంటి, కాస్ట్ పర్ క్లిక్. ఓకే, డన్, పర్ఫెక్ట్. అండ్ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, publish campaign, and you can publish the campaign, and campaign will be published. So once campaign is published, we have to, if you wanted, we can set up the Google tag. So Google tag ఎందుకంటే మన వెబ్సైట్ నుంచి ఏమైనా కన్వర్షన్స్ వస్తున్నాయా రావట్లేదు అనేది గూగుల్ వన్ ట్రాక్ ఇట్ అప్. సో ఇది మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ ప్రాసెస్. The notes కోసం, sorry, no, it's not sufficient. So in general, people will keep per day 1,000 rupees and 2,000 rupees. Not asking for an account details or anything. No, I'll show you the next step, Adil. I'll show you the next step. Yeah, next step. Yep, yeah. So once we publish the campaign, so our ads will go live, and we just close this option. Then where we have to go? Like where we have to go? Building. And in the building, where we have to go? Summary. Click on the building and summary. Here we need to add the money. And just go down. What you see it right now? Add funds, and click on the add funds. We can add the money from debit card, credit cards, or I'll just change this one. And you can make the payment from net banking or debit card, credit card, or we can do bank transfer. It is not recommended. You can go for debit card and credit card, or you can go with what again? Net banking. Yeah. So with this, you can try to add the money. So you can try to add as much as you can. So just put it 1 rupee, but you'll get an error. What is error? The amount must be at least how much? 500 rupees you need to add it. So you can add a minimum 500. Depends on your campaign budget. You will be adding the money in this place. And click on continue. That will be detecting it from this debit card or credit card. Yeah. I hope it is clear. Campaigns create చేయడానికి campaigns కి వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Click on the campaigns. And what you see it right now? Click on the campaigns. And here you will be seeing the campaigns that we created previously and all that. And all these that we created. Now this is the one we created. Set project one. And whenever you would like to pause the campaign వద్దు అనుకున్నప్పుడు, click on this green color. And what you see it right now? Pause the campaign. So once you pause the campaign, you can resume the campaign. But once you remove the campaign, you cannot resume the campaign. సో క్యాంపెయిన్ మనం పాజ్ చేస్తే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ క్యాంపెయిన్ మనం రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేయలేము. ఓకే, ఆల్వేస్ గో ఫర్ విచ్ ఆప్షన్? Always go for pause option. So click on the pause, and the campaign will be paused. If you wanted to resume the campaign, click on this button, and what you see it right now? Enable, and campaign will be enabled. Okay, done. I hope it is clear. So please practice on the search campaign. I have 10 more minutes. I would like to touch base which campaign? Video campaign. So every campaign is so easy, the same process, but only the one thing will get changed. What again? Ad creation only will get changed. What will get changed? Ad creation only will get changed. So if you want to create the video campaign, so video campaign is for what purpose? So video campaign is to run what ads? Video ads on what platform? On YouTube platform. I'll tell you one condition here. Condition is that whatever the video ad we would like to run, that video must be uploaded into our again what? Into our YouTube channel. Okay, so please keep this point in the mind. మనం ఏ వీడియో యాడ్ రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో that video we should upload into our YouTube channel. Yeah, అక్కడ మనకి ఎలాంటి ఆప్షన్ ఉండదు ద వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి. వీడియో క్యాంపెయిన్ లో మనం అక్కడ ఇవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే మన యూట్యూబ్ వీడియో URL ఇవ్వాలి. సో that will be played as an import at a video. Yeah, what the condition? సో మనం ఏ యాడ్ రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ వీడియోని ముందలుగానే మనం అప్లోడ్ చేయాలి యూట్యూబ్ ఛానల్లో. అండ్ ఆ వీడియో లింక్ ని మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలి? దాట్ వీడియో లింక్ we have to give in the video campaign. Done. So let me show you. It's very easy to create the video campaign. So I'm going up here, and we should click on again what? Plus. And what we see? Plus new campaign. And click on again what? Create a campaign without guidance.
And this time we have to go for which campaign? Video campaign, and read the sentence. The drive action on YouTube with your video ads. Done. Click on this video. And ఇక్కడ మనకి మీకు రీచ్ కావాలా కన్వర్షన్స్ కావాలా సో ఆల్వేస్ గో విత్ సో మన వీడియోస్ కి ఎక్కువగా రీచ్ కావాలి సో నా యూ సీ ఇట్ రైట్ నా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఏముంది వీడియో వ్యూస్ ఉంది సో వీడియో వ్యూస్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ మోర్ సో వీడియో వ్యూస్ ఎప్పుడు చూసుకుంటాం మనం ఎక్కువ మనకి ఏం కావాలి వ్యూస్ కావాలన్నప్పుడు మనకు ఒక వీడియో ఒకటి ఉంది ఆ వీడియోకి మనకి ఎక్కువ వ్యూస్ కావాలన్నప్పుడు వి విల్ గో ఫర్ దిస్ వీడియో వ్యూస్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎనీ టైమ్ that you wanted to go with, you want to go with what advertisement? Non-skippable ads. Sometimes you will get a non-skippable ad on the video campaign, on the videos meeda. Appudu we can go for what option right now? We can go for non-skippable reach. Migilen meeku akkarledu meeku avarni. And next one ikkada em vastundi meeku ikkada conversions undi. Conversions ante I just told right now meeku video campaign nunchi em kavali? Leads kavali. అంటే మీరు ఏది చూస్ చేసుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు గో విత్ డ్రైవ్ కన్వర్షన్స్ మీకు యాడ్ సీక్వెన్స్ అక్కర్లేదు ఆడియో రీచ్ అక్కర్లేదు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ 3 ఒకటేంటి ద వీడియో వ్యూస్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి నాన్ స్కిప్పబుల్ రీచ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి డ్రైవ్ కన్వర్షన్స్ యా అండ్ నాన్ స్కిప్పబుల్ ఉండటానికి మీకు మినిమం డ్యూరేషన్ ద మ్యాక్స్ డ్యూరేషన్ ఎంత 30 seconds యా ఇఫ్ యువర్ వీడియో యాడ్ లెంత్ ఇఫ్ ద వీడియో యాడ్ length is going to be less than how many seconds? 30 seconds. Then you can go for what again? You can go for non-skippable ad. And non-skippable ad, they have to see the video ad. They cannot skip it up. Yeah. So in case if you have the video ad less than 30 seconds, then please choose this objective. And what is the objective? Go with the non-skippable. If it is more than 30 seconds, please go with this option. And what is that? The drive conversions. Because you wanted people to click on the video ad, go to the website, and there they have to fill the form and you have to get the lead. Yeah. And for that, where we have to go? We have to go to the drive conversions. Done. So once you select the drive conversions and you're expecting what again? Website మీద form fill చేయాలని. And what you see it right now? Click on the continue. Done. And what you're giving right now? Campaign name. So it's went on to campaign demanders company. All right. So come down right now. Conversions you wanted, submit form, and they don't need to spend anything. And what you see it right now? Target cost per action, the Jupiter amount. We don't need to put this one. And the daily budgets. So you can give per day 100 rupees that you wanted, and you don't need to give anything else. And all this for European Union, just put it no. And that's it. Just go to ad group 1. And in this ad group, what we're giving right now, location. So give the location. I would like to give the Hyderabad location includes. And you have to go for all languages. And we're running on all the Google channels, audience, optimized targeting. And click on this ad 1. And what kind of ads we can create it right now? Video ad. And what we have to give? The URL. Our website URL. Once somebody clicks on the video ad, they have to go to where? Our home website only. Yeah. So I'm just giving a website. So I told where we have to give the videos. Here we have to give the videos. How many videos we can give? Up to 5 videos we can give. And what we have to give here, we have to paste the URL from the YouTube channel and come down and go here. I'm trying to open the YouTube and get some video URLs. So you can run any of the video.
I'm just picking up this video sample impact video, copy this and go back here. And what we can do, click on paste it. That's it. And this will be added. So what is something important? The video is longer than 3 minutes. Don't usually perform as well as the shorter videos, but that's completely all right. And here we have to give this one. And once we give this video and what you see right now, go to the review. And what we have to give the budget. So, and it's asking how much is the minimum budget they're asking for? 416. So Google is also asking like this, just keeping 417. And then we can go to the ad group one. We have given all these things. Go to the ad one. We're given. So what they're asking right now, they wanted to ask at least add one logo. Click on plus add, and I'm just picking up randomly anything and click on the save and come down and click on the go to review. Add one. So what they're asking for headlines. So we can add headlines. If you ask me where this headlines comes, and this headlines comes at this place. Yeah, your video ad will come on this place, and your headlines will come which place? In this place. What you see right now? You see headlines, and what you see? The descriptions, and you see the business name, and you see the images. And what you see? You see the CTA. CTA means the call to action. Done. I'm going again back, so just giving it all this and headlines, and they wanted to give the description and description we have given it and the business name and that's it. Go to the ad review and what you see it right now, publish campaign. Campaign will be published. Yeah. What is that something that you needed again for this video campaign? Video campaign got published. The requirement that you should have the video ad that is uploaded into where again the YouTube channel. And you also need again what headlines and also the descriptions and also again what the logos and all these things you can get it from where ChatGPT except logo. Okay, done. All the campaigns are same location, same your budget, everything will be the same. Only the one thing that will get changed. What is that? Ad creation will be changed. In such campaign, what you created? In such campaign, what we created text ad, and this video campaign, what we created video ad. Yeah, but we're targeting the same location we're targeting that you can try to do it up there. Done. So campaigns are very easy to create, but we need to understand. But Google campaigns are bit of again what idokati might launch konde bit of costly. Yeah. And take this class only for the knowledge purpose. Yeah. How these campaigns will run, how the campaigns would work on your PC. But actual implementation మీరు చేయాల్సింది ఎక్కడ అంటే meta ads. Yeah. So please run the meta ads. If you have the laptops, run the meta ads, create one Facebook page, run one meta ads, and you can put per day budget of 200 rupees. And let us see if you're getting any interactions. If you're creating a meta campaigns, I can give you some inputs on optimization. I can give some inputs on what again? Optimization. Yeah. So except the meta ads, మిగిలిన అన్ని మీకు only awareness కోసమే నేను చెప్పేవన్నీ. I'm talking very openly. మిగిలిన అన్ని అవేర్నెస్ కోసమే దానిని ఫ్యూచర్ లో మీరు వాడుకోవచ్చు ఈ నాలెడ్జ్ ని. So if somebody asks you what is the digital marketing, we can say meta ads, we can say Google ads, we can say Google page, we can talk about bulk WhatsApp marketing, we can talk about website and domain, and all those things only for the knowledge purpose. But in terms of implementation, please focus on the segment and what is that? The meta ads. That's important. Done. So I hope it is clear. And once we create the Google ads, ఎవరికైనా మనం access ఇవ్వాలి అనుకుంటే where we have to go, admin accounts, and in admin what you have right now, the access and security, click on this. So మీరు ఎప్పుడైనా campaign create చేస్తే do not share the credentials, the Gmail ID and password. Where you have to go, you have to go to admin. In admin, where you have to go, the access and security, and what you see it right now, plus symbol. And here we have to give the email address. And so that to this ad account, somebody can access. Always give this access. What is that? Standard. Yeah. So you will be the admin and he will get everything except adding the more users. So that always give what access? Always give the standard
and you can type the email address here. I'm just typing it. testweather@gmail.com, and you can also give access which can expire in like 1 week. So you can give the expiry date of 22nd November, and access will automatically revoked after November 22nd. So that option also will be there in this admin, and where you have to go the access and security. Yeah, I'm trying to create the awareness on Google Ads tool. Do not expect this classes will be for almost 2 to 3 weeks. ఒక బ్యాచ్ తీసుకుంటే మీరు దిస్ క్లాసెస్ విల్ బి ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 2 to 3 weeks ఉంటాయి. So we talk about Google platform, talk about search campaign one class, talk about display campaign one more class, video campaign one more class, PMAX campaign one more class, and we have the demand gen campaign one more class, display campaign one more class. So like that, these classes will happen for almost 20 days. 20 days నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఇంకా ఎలగదు బల్బులు ఎక్కడ ఆడికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి. ఇట్స్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్, బట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇట్ ఇన్ 2 hours. బట్ అట్లీస్ట్ యూ గాట్ ఎన్ ఐడియా. గూగుల్ యాడ్స్ అంటే ఏంటి, క్యాంపెయిన్స్ ఏముంటాయి, గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఏంటి, ఎలాంటి క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. యా, సో డు నాట్ లుక్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఐమ్ టెలింగ్ యూ, అండ్ కీప్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ ఫర్ ద నాలెడ్జ్ పర్పస్. అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం వెళ్ళాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ గో ఫర్ ఓన్లీ మెటా క్యాంపెయిన్స్. That is only I recommend it, better campaigns. But Google campaigns, I don't recommend it right now. మనకి అనవసరంగా budget will be wasted. Money will be wasted. Please focus on meta campaigns. Please create it and get to me. I will review the campaigns. I will help you out in terms of generating the leads. Yeah, మీరు మెటా క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేస్తే నాకు చూపించండి, నేను ఇంప్రూవైజ్ చేస్తాను క్యాంపెయిన్స్ ని టు జనరేట్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లీడ్స్. ఓకే, డన్. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. Done. So Google campaigns is clear. Thank you. Done. So coming class on the Thursday. So on Thursday, I'm going to. సో టూల్స్ మీకు చూపిస్తాను నేను. అసలు బల్క్ వాట్సాప్ అంటే ఏంటి, మన బిజినెస్ నేమ్ పైన ఎలా వస్తుంది, బ్లూటూత్ ఎలా వస్తుంది, అందులో మనకి ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి, కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, ఎక్కడికి పోవాలి, ఎవరికి పే చేయాలి. ఐ షో యూ ఆల్ ద స్టాటిస్టిక్స్. ఇదొకటి మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ దగ్గర డేటాబేస్ ఉంది, మీరు బల్క్ వాట్సాప్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఇంకేం చేసుకోవాలి, బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఇంత లీస్ట్ కేసులో బల్క్ వాయిస్ కాల్స్ ఎలా చేసుకోవాలి. ఓకే, చాలా మంది ఉంటారు వెండర్లు, బట్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద మినిమం కాస్ట్ ఎంత, వెండర్ చెప్పే కాస్ట్ ఎంత, వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది, మనం ఎంత తీసుకోవాలి, అండ్ హౌ మెనీ క్రెడిట్స్ ఆర్ యూస్డ్, మనకు వాళ్ళ మన బిజినెస్ నేమ్ పైన రావాలి, బ్లూటిక్ రావాలంటే మనం తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకూడదా, వాట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్. ఓకే, థర్స్డే క్లాస్ లో. So this might take 1 hour for me to talk about all this. And in the time unte, I'll talk about what again, website gurinchi, domain gurinchi, posting gurinchi. I'll take the class. Okay, this week is this. And coming week low, I will touch base the Google search engine once again, but in different perspective. What is that? SEO. SEO అంటే ఏంటి? Search engine optimization. ఒకసారి Google Ads touch చేసేసుకొని recap కింద we will touch base again what SEO part. Okay. That, so that's it for today. Let's meet again in the Thursday. Thank you. Yeah, have a good day. Yeah.